mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yéen a ngi déglu AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen programme tey bi di weekly review bési tey bi dal di tolloog bésub dimanche juróom-ñetti fan si weerub December atum 2024 comme nan ko gëna xamee rek si kàllaama angale tey la Sunday 8th of December 2024 gan gi tey du kenn ku dut Mr. Saul Jawara mi ngeen xam mu doon bindakat nekk a rights activist and a social justice advocate mu neen ko gisee noonu Gambian la ko xam ne ki yàggoon na Sweden lool si jamono yi mu ngi si Angleterre liggéey place yu bari to a higher level liggéey na sax United Nations ba pare am na experience torop si li nga xam ne mooy xew si àddina si ba tax na tey dinañu fi defal ab jàngat mbokk yi ñun ñëpp gis nañ àddina si ni muy demee ñu baree ngi jaaxle ba nga xam ne den foog ne sax xëy na yomal xiyaam soreetut am ñu ne déedéet xëy na a new global order moom la ñoo witness ni te gis ngeen mbiri Trump bi mu ñëwee léegi yi muy wax ak yi muy def mbiri tarif bi nga xam ne moom la bugg a use am na ñoo xam ne ñu ngi ko gisee ne daf ko weaponize ba pare gis neen mbiri BRICS NATO Iran gis neen Israel gis neen li nga xam ne moo xew Syria démba ak tey nga xam ne fi mu nekk sax si jamono yi Assad dal dina daw Damascus fall na into the hands of the rebels si jël ne dëkk ba fi mu nekk Syria amatun président so lii yëpp tey dineen ko waxtaanee ba pare dineen gestu tam mbiri Brexit nga xam ne ñu bari xamul mbiri Brexit bi fan la tollu lan leen si war a xam ak fan la Brexit jëm lii léppa Mr. Saul Jawara dinañu defal jàngat yi tey si programme bi nii waaye mbokk yi bala ñuy tàmbali programme bi rek baax na ñu dal di bàyyi leen a xel Gambia dafa tollu si diggante te kenn duñu tabaxal Gambia ku dut ñun ba nga xam ne kenn ku ne si ñun bu dee Gambian nga foo mun a nekk si kaw suuf nañ leen jéem dimbale Gambia soxla na ndimbal ndite ku gis Gambia ni muy demee ak si loxo yi nekk tey war nañoo tiit noppi waratul kenn war neen di wax si njekkin ak taranga ñi mun a binda ñi nga xam ne ñoo mun a wax ñu dal di wax lépp nañ ko jëmale rek pour li nga xam ne mooy defar Gambia mooy tax nit ñi xam direction bi nga xam ne fa leen bëgg a yóbbu Gambia mbokk yi ne leen gestuwaat suñ réew ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaari yëf donga leen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi ñaar dal di ko remplacer lépp loo xam ne mooy njëriñu réew mi den war a xoolaat seetaat gestuwaat gàllankoori réew mi si mbépp fànn te den war a xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaral si mbépp anam ngir réew mi mun a dem kanam réew mi naat réew mi mun a taxaw Gambia mun a yegga ñun ñëpp fan bugga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek réew yi Gambia dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani nit yi dinay toppa boole ñaani maam yi sa dégga ñun dara manqué wuñu te dara jombuñu te lépp loo xam ne lu nit aajo wala fi si àddina pour réew yi Gambia mun a dem kanam sa dégga buur yàlla defal nañu ko ba noppi ay géeju nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg si dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koom yi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko nàmma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo sa dëgga dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ jorta sax musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu dal dem xéewal yëpp ba noppi waaye ba saas yàlla tey mënu na lijjanti réew mi mun xoolee nappa wérgu yaram mbéy mi dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim corruption tribalism mbalit mi ndox mi ak courant yuy kamaj
ñun ñu ne nit ñi bëggun de ñun ñu ne nit ñi desee nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa duñ def lu dut dal di dem jëli Mr Saul Jawara Mr Saul ñu ngi lay nuyooti di la sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba ma sëkk di la yaatal te di la dalalaat fii si AG radio si programme bi xamee di weekly review dal di la mee rek nga dal di nuyuwante suñu auditeurs yi Saul ba dañoo tàmbali waxtaan je. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhaji Saliou maa ngi lay nuyu di nuyu panélistes yi su dee am na kenn ku nekkagum online ak di nuyu auditeurs yi yëpp ak mbokki Gambia Sénégal ak àdduna yëpp fu nit mun ci toolu maa ngi leen nuyu ci bési dimanche bi la ñëw fii ni AG radio pour waxtaan ak yéen wasalaam. jërëjëf Mr Jawara Saul njëlbeeni laajte bi mooy nañ ko tàmbalee si Brexit ni tàngaltee nga dika Saul si ñi xamut fi Brexit tollu Brexit fan la tollu ak ana fan la Brexit jëm si jamono yi. waaw balaa ñoo àgg foofu sax Alhaji Saliou ma explain lan mooy Brexit xëy na ñu bari duñ ko mën a understand so Brexit because waaw soo de société ci dictionnaire bi doo ko mën a gis so word bu ees la bu gaay create bu gaay bu British yi bii bi stands for Britain mooy BR Britain exit bi mooy EXIT bi so loolu mooy Brexit so soo déggee di word Brexit mooy Britain exiting out of European Union because ñoom même lañ woon ci club boobu noonu club bu ñëw ay European Union mooy the entire European Union continent seen union bi union boobu nag mu ngi door after second world war bi Europeans yi ne ñoom taay nañ fu mu nekk ne di xeex ndek ñun xeex yu ñooy gis Africa xam nga ne Europe ñoo ñu gën a xeex Alhaji Saliou ñi luñ reyante ci àdduna amul benn doomi Adama bu koy musa reyante first world war fii la start tubaab yi Europe bi maa ngi wax European Union ci boppam fan la fayeekoon so dañ daan reyante soo paatale ko first world war fii la starté second world war fii la starté tubaab yi fii dañ daan reyante rek all the time so after second world war bi ñu ne enough is enough so léegi noonu la français ak German si starté European Union ba 1975 so ci la Angleterre ñoom itam gis ne union baa ngi gën a yokku ñi ñaa ngi yeneen dëkk yu ñu ngi gën a bokka so Angleterre ñoom itam bokka ci so ba ñu am référendum because amoon na fii kaddu gu dëgër bu nekkoon fii Angleterre fii ne daal waxtu jot na pour ñu génn pour ñu bàyyi European Union pour ñu bàyyi club boobu noonu so it was on the 23rd of June 1916 so ñu def référendum mi nag dafa bett ñëpp mu ngi mel ni Donald Trump 2016 élection am bi rek ñu ne ko yaa wiin mu ne maa wiin non gaw ma ne maa wiin foog ko woon sax Brexit bi tam loolu la demee référendum bi bu leave mooy because ñaari fana la woon buñ doon vote leave or remain ci European Union bi so leave bi ñëw nag wiin kenn ko mu ko woon sax so ba after nag ñu start after bu référendum boobu passé ñu start nag di négocier ba on the 31st of January 2020 ci lañ officially door a bàyyi European Union maanaam Angleterre génn ci club yi European Union bi bokkaatuñ ci so ñoom ñu beedee ko so loolu mooy Brexit bi. boobu moom leer na ndeysaan bi nga wax leenaa ñëw suma xel Mr Saul tubaab yi tàmmaneen di gisee Afrique ne ñun civilisation li ëpp doole si tubaab yi gisee neen Afrique ne ñun ay xare rek soo ne Afrique wala ñu laaj la ban dëkk nga jógee in Afrique soo ko waxee li laa njëkk a laaj rek mooy na la ndax foofu amul xare gis nga te First World War si biir tubaab European yi la jógee Second World War tubaab European yi la jógee yàlla rek a xam yàlla na bu Third World War am waaye Third World War sax su dee dafay am sa amaan na mu jógee si tubaab European yi mu mel ni European yi daal ñu dëgër boppaleen lan moo si sa xalaat. loolu dëgg la Alhaji Saliou because société xam nga ñoom dañ doy waar société gis nga Afrique nu mel ni ki Gambia tey nu mel xam nga ñu ngi am about xëy na 10 different type of tribes and languages so them in Nigeria most likely it is I don't know 400 or 500 different tribes and languages
ñoo xam ne ñi amin seen làkki boppa seen lifini boppa fi lay tam noonu la meloon xam nga ne nekkutoon ne dëkk bu nekk benn language moo lifi noonu de déedéet waaye di nga gis ne mu ngi meloon ne tey Gambia rek ñu am benn major tribe rek jóg with a warrior door di attaque yeneen tribe yi di leen rey by force ngeen olbati ku nekk olof o nekk soose o nekk saroxule o ñu rey leen su ko defee ñooñu olbati ku nekk tribe boobu Europe noonu lañ def ba nga gis dëkk bu nekk am benn tribe so Africa nuñ baree tribes ak different living naka tuddaati languages Europe itam noonu la meloon because Sweden soo readee seen history itam noonu la woon there were many languages ak tribes so the majority tribe attack yeneen tribes yi by force ngeen olbatiku by force ngeen bokk ci ñun otherwise we gonna kill you so noonu la so tubaab yi dañ yàgg di xeex ñoomi neen farlaatoo yi léeg yooyu noonu waaye daal after second world war bi daal guy ne daal enough is enough because we've been spilling too much blood European history moom ku ko xam moom yëfi xeex rek la noonu lañ def itam sax actually soo seetee ba colonize àdduna si yëpp because fuñ dem nekkut ne milkan xoonu lañ leen dee isil de déedéet ñoom seen fetel ak seen gaanaay ak seen soldat la ñooy ñëw by force ngeen sorenda otherwise ñu xeex leen ñu jël seen dëkka contrôle seen dëkka su ñëwee sax fekk ci any dëkka boo xam ne like British yi su ñëwaan ci any dëkka boo xam ne bii sax it's not well organized amuñ king president yi léegi yooyu na njiit ak automatically it goes to the queen it belongs to the British Empire automatically so noonu lañ doon def actually di dugga ci àdduna si di create problème di jël dëkkay by force ak yooyu noonu soo xaalatee South Africa problème bu fa xeex buñ fa def saka ñoom ñoo doj yi because South Africa ñoom ñoo doj yi dañ ko doon xëccoo kan mooy soo ñoom nen def nañ xeex ñaari yoon waaye British yi mujjee ween actually so noonu la demee tubaab yi dañ bari woon so much problème bi nga xam ne ñoom yi neen ba nga xam ne xeex rek within themselves waaye nag after second world war bi ñu start nag coming together ak yooyu noonu so after boobu noonu tam sax noonu la gars yi décidé ci Berlin conference bi ñu décidé waaw naka la ñuy def sax bi génn àdduna si yëpp ñu mun a coloniser yeneen dëkk yi so noonu lañ toogee ñoom yi neen ñu séedoo Afrique soo dee séedoo yeneen dëkk yi waaw yow jëlal Sénégal yow soo ñun ñu jël Gambia soo yow jëlal Guinée Bissau kële jël so noonu la gars yi def daal xaajoo lifen bi naka daati continent bi African continent bi so ñu supportante within themselves noonu la gars yi def génn colonize àdduna si ak yooyu noonu. jërëjëf Mr Jawara su kanamee tuuti dinaa ñëwaat si laajte yi jëmale ko si Brexit waaye bala maa ñëw foofu rek Mr Jawara àddina si ñun ñi den jaaxle ndaxte for the first time ñu dégg ñun ñi di panique naan dafa am UFO yoo xam ne ñu ngi si àddina si alien yi ñu ngi si àddina si ba fi mu nekk gis nga America admit nen ne sax we are not alone in this world ñun rek nekkun si àddina si maanaam dafa am yeneen mbindeef yoo xam ne mooy li tubaab di ooyee alien ñoo bokk àddina si for the first time lu mel ni ñu ko dégga nit te mbiri alien sax nekkoon na loo xam ne nguur yu bari dem ko di deny waaye bu yàggut evidence am na ne American government bi ñu ngi amee ay bodies of alien ñu dee xaw ma naka la alien yi dee seen loxo ba pare gis nga fi mu nekk dangaa dem YouTube sax am na yenn intelligence services su nekk si àddina si xaw ma American xaw ma British leen di interview alien yi di wax alien yi dinañ laaj lan leen fee def fuñ jógee ndax am na yeneen àddina yu fi nekk soo lu mel ni ñu ngi ko door di gis ba pare lii mu ngi méngoog li ñu diina wax ne waxtu bi jegeñ si na pour yomal qiyaama waaye not only that ñu ngi dégg tamit rumours of war everywhere mel ni third world war dafa jegeñ si not only that waaye ñu ngi dégg tamit xam nga li nga xam ne mooy xew si àddina si xam nga àddina saa ngi jaxasoo fi mu nekk nii dëkk yi yépp dafa mel ni fu nekk fi gën a sensitive si àddina si mooy di Middle East ba pare gis neen fi mu nekk li nga xam ne mooy xew reyante gi xeex gi may démba rek Bashar al-Assad fi mu nekk nii nekkaatul président Syria daanu na si loxo rebel si ma bëgg laa laaj Saul what is happening is it the emergence of a new global order a new world order or what is happening lan mooy xew si àddina si fi mu nekk
waaw luy xew Alaaji Saalu ma ne ko dafa luy xew kay new world order moo nekk di xew ma ñëw ci affaire yi aliens yi man ever since man dama mus di believe ne because soo xalaatee millions of galaxies yu nekk ci universe bi doo mën a wax ne ñun rek ñooy di only mbindeef fi nekk ci yàlla wax na ci alxuraan bi su dee ñun sëriñ wax na ci alxuraan bi ne am na ñeneen ñu ma binda ñu dut yéen ñu ngeen xamut am na ñeneen ñu ma binda ñu dut yéen waaye balaa àdduna di tukki naa leen isi ngeen xamante understand nga so man ba pare soo xalaatee Hollywood depuis ci 60s yi Hollywood ñu ngi focus so much attention on alien movies yaa ngi gis sci-fi movies yi ci Hollywood soo gisee film cinema important luñ tegati focus rek xamal ne there is a amount of truth in it. yaa ngi fàttaliku E.T. o na ma ne seetaan nga E.T. Yeah, all these things, all these things, Hollywood already know. Hollywood, they are all the time 3-4 steps ahead of society. This guy, if Islamic jihadists, terrorism, depuis the 80s, he'll start. Man, I knew that it was coming. The time, Bobo, I can highlight to if you terrorism, no. But it's since the beginning of the 80s, still a films, start again, the image, xam naa di nga mën a fàttaliku in the 80s am nga ku mel ni Carlos defoon neen film am yaa ngi fàttaliku ñoom Carlos Abu Nidal yooyu yëpp defar na ba pare soo fàttalikoo tamit in the early 90s Arnold Schwarzenegger film am boobu Terminator exactly ñu ngi defar robot exactly American bi dem di free or di lifen naka daal di Syrian ak yooyu nekk fa hero I know. So loolu la moo tax film important moo tax ngay dee gis ne jàngkat yi duñ dee miss film bu génn ajuma ju nekk nga gis ñi ñëpp dem ak du munti be saka politicians yi dem seetaani the latest movies because Hollywood is always telling you what is coming so man affaire alien yi man beetuma actually ba pare man ci suma boppam ma ñëwee toxu si fii Alaaji Saalu fii UK fii allo man la dégg bu baax waaw yaa ngi maa dégg bu baax ok ma ñëwee toxu si fii UK fii génn naa di doxantu ci ngoon si ak suma xale yi ñu toog rek dégg noise boo xam ne man xaw ma fan la noise bi di lifinee sax rek suma doom ji ndaw ji ne papa seetal ma seet nii rek ma gis ñetti flying saucer ñu ngi taxaw ci kaw jaww ji ci kaw asamaan si. lan mooy flying saucer waxaat ko ma dégg ñetti la. waaw flying saucer mooy comme plate yu ndaw yii nii rek. waaw yoo xam ne shining silver. waaw mu ngi nekkul comme plane normal plane yi de non dafa round mel ni mel ni saucer mel ni plate yu ndaw yii nii rek. mu mel ni loolu lifin la woon unidentified object. Object exactly so ñoom ñetta ñu ngi taxaw ni ci kaw jaww ji moo buñ defuñ dara waaye noise bu ñooy génnee rek you just cannot imagine. Te nekkutoon drone or anything. No. waaye nag ma ne maa ngi génne suma téléphone bi pour snap rek affaire yi disappear vif da nga foog ne dafa disappear comme nu plane yi dee naawee ni up to the horizon mu no they just disappeared totally. soo ñu ñëw ci kër gi di ko réew ak noonu lan moo ñëw sa xel lan ba ñëw xanaa bon na nga wax ne alien nga gisoon de ndax. waaw flying saucer what can it be I mean unidentified object waaye man yàggoon naa read or yàggoon naa toppa because pilot yu màgget yi itam sax retired pilot yi mostly soo waxee ñoom they tell you that there are things up there they have seen so many things up there. So doguma la dem nga am benn documentary ma gis because li nga wax ni daf ma fàttali documentary ma seetaan koo xam ne ki military pilot la mu ne moom yim daan gis daf ko daan report back to headquarter mu ne boosam yi high command mi li ko naaxe mooy ne ko buy explain lii nii soo gisatee dara duñ ko mun a explain to the higher authority mu ne ko lu tax mu ne ko because soo ko waxee dañoo foog ne nga am mental problem kenn du gëm loolu te loolu dafa tax ñu génne sa liggéey bi. It is true ñun sax bu ñëwee kër sax wax ko suma ex muy reer naan ñu dañoo géntaak waaye di following dem ma dem on BBC website ma gis ne ñu bari gisoon nañ ko bés naa ko yónnee ko BBC ma gis ne ñu ngi ko fa def. Mu mel ni du yéen rek ko gis am na ñeneen ñu ko gis. non am na ñu bari ñu ko gis ba jël shots ak yooyu noonu yónnee ko BBC. bon loolu du gëntare sa jabar jooju war naa xam ne yoon gëntare ne ku ne te du jinne nga gis de gis nga jinne de joomi wu loo de non
ñun ñëpp duñ mën a gis jënd actually we also it actually on our naked eyes. So man gom naa ne obviously am na you happen the pare I mean there have been so many history and everybody cannot be lying I mean and so forth so I mean comme ni nga ko waxee nii rek just bu yàggu nii rek sax am na ay lifin yu gaay defoon ci foog naa ci House of Congress oyoon some military officers itam di leen laaj affaire yi lifin naka affaire yi alien yi lekk yu ñooy encounter yu noonu because there are reports so fàttali ko last year itam there was a big encounter fii nii California military lifin bi naka seen flying lifin bi naka pilots yi don't daaxe wante aliens yi in California ci géej gi foofu na ci Pacific bi si biir géej gi no not ci biir géej gi ci out in the Pacific why obviously ci kaw in the sky so there is something actually out there. Bala ñu continuer ñu may apply ndax nga gisee li ñu wax si biir alien lan moo si sa gis-gis apply ndax góob nga ne alien lu am la. Alaikum, assalamu alaikum. My name is my brother, Mr. Jawara. Thank you, sir. Thank you. Alai salu bikay mo watan na rek may deglu suma brother mu ngi analyze muchly into details. Aliens mom doomi adama fo mu ne nek aliens fo nga judo nga am bo fi nga de xamuloo ko so doomi adama we are born to move and that goes with generations to generations so we have no home doomi adama amul dëkk so dañoo am in international boundaries just to govern pour ñu mën a identify one another but interaction si soo ko gisee comme many of our Gambians have families in outside world xam ne xamuñ Gambia and the origins came. So, probably no more watane ak whatever we are going to define each other, come Europeans will def. Now they collaborate to build a European Union. Continue to AUB. The assassination of the black Africans in Chiaroy, you can celebrate shortly. Can then do they recognize Lulu? Can then do they recognize? France did not recognize it before. But recently, new ages. So stand up to one another like Alai Salu to make sure your identity doesn't lost. Formula dik. Jërëjëf apply. Jërëjëf Mr. Jawara fi mu nekk Alai Salu ma just add on something. Wow, go ahead. Recently again 2015 September 2024 at biletam sax NASA gis nañ ne evidence that there is water on Mars. Te loolu musuñ ko woon gis. No, gisuñ ko woon before. Xam nga why léegi technology dafa advance. Obviously every day ñu ngi discover new things. So loolu lan la mean? Loolu fa mean ne there is life on Mars. Yes, where there is water there is Yàlla wax na ko ci Alquran bi ne living things mu ngi defare everything with water. Where there is water there is life. Yeah. You continue. Waaw waaye dëgg li alxuraan wax li diina wax xam nga tubaab yi science am na yu bari yoo xam ne tubaab yi du ko dee bëgg a gëm te du ñàkk alien yi yàgga neen fi te ñun tamit soo fàttale ko Gambie ñaareel ku ne jinne la gis dafa jommi rek suñ ko laajee loo gis mooy lu weex la gis tubaab la gis tubaab yi tamit du ñàkk ku si jommi soo ko laajee lu gëm leen a jukku bi laa gis waaye ku dem alien leen laa gis waaye nag leena moom a jaaxal ne alien yi dañ dee kidnap bi kon am na ñu dee génn di wax ne alien yaa leen kidnapoon ndax gëm nga loolu Saul ndax alien yi dee kidnap ñin ñi ak yu demee noonu. Yeah, well, there have been many stories, especially in America. I'm now plus you have many people no can do for them, like in the desert. That is area 51 or area something like that. Wow. Yeah, something like that. For aliens, in fact, access. Obviously, I'm not some stories you have any imagine. Why Defense Department, especially in America, then could suppress, because you confuse the people. So for some stories, one by one, again, since the 80s, in the 70s, why not? Then could they buga dal the work for some stories. So then could they buga suppress, then could they buga different because they buga confuse the society. Wow. So serlo le na ko ñaarel am nga
o ramando ñaaka mus nga dégga wala nga dajé nit ku melo nit ku ñëw di wax naan dafa gis leer wala ñu ko eewu suba rek ne jinne la gis démbaak di wax yoo xam ne xëy na ñun li ma wax is outside of our thinking, outside of our world. Foog loo ne du ñaaka ñeena ñi daan wax ne jinne leen gis wala leer leen gis foog loo ne xëj na mun naa am ne alien leen gisoon waaye because of di waxtaanee mbiri alien Gambia was next to nothing ñi kenn du ko daan discuss so loo xam ne kenn du ko di discuss kenn xamu ko kenn mus koo gis yow soo ko gisee ñëw di ko wax pour ñu gëm la dina difficult de lan mooy sa xalaat si li ma wax nii. waaw waaye mun naa amee tam ne xam nga hallucination xam nga exactly surtout jàmba ba man di hallucinate di nga mën a gis lu nekk exactly nga dégg ne ko xam nga Gambia rek mooy si léeg-léeg ñu toj seen ndog li ba toog di gis yoo xam ne kenn xamul fu mu jógee exactly loolu laa bëggoon a wax exactly because xam nga brain bi is so sophisticated ba nga xam ne you know tubaab bi ba tey doctors scientists yi ba tey mënuñoo complete you know mënuñoo understand how the brain works you know in its system you know ba tey ji actually brain bi is so sophisticated ba nga xam ne you know so hallucination yi ni yëpp daf dee am mun ngaa toog di gis gisuloo schizophrenia you know I mean illness nga xam ne da ngaa toog di dégg voices very loud voices nga xam ne yow rek yaa koy dégg kenn du ko mën a dégg waaye yaa ngi koy dégg real voices. The voices yooyu daf dee realistic de. Schizophrenia wow so life naka daate so brain bi is so sophisticated ba nga xam ne so xëy na ñun suñ gaay fële na di gis ay leer ak yooyu noonu di foog ne ndax mun nga naaw and all that stuff man hallucination laa koy jàppee ak yooyu noonu waaye because man ko ma ne there is any interest su aliens yi da am interest daal maa si America gi lay nekk moom la ñoo amal interest because they are the most advanced te dégg naa ne ñoom lu tax nga foog ne alien yi dañoo am interest America waaye because ñoom ñooy the most advanced country, not the most advanced country, why the most sophisticated country, the biggest and the most powerful in the world. Obviously, aliens, you know, deal with doing the fair Gambians, you know, they want to, if any investigation, inspection, or whatever they want to know about, you know, they rather go to the top, you know, the biggest and the most powerful. Alien yi ñun Muslim leen alien yi mun nel neena ooy jinne ndax yeneen façon ngi mbindeef ñun xamut leen yenn façon ngi mbindeef nga foog ne alien yi moom leen jinne leen ndax te jinne moom yàlla tudd na ko si alquranul karim so ndax alien yi jinne leen ndax yeneen façon ngi mbindeef leen si sa gis-gis no aliens yi foog naa they are different you know jinne moom foog naa jinne moom am na they are living within us but they live in a different dimension ñun duñ leen mën a gis waaye na ñoom dinañ ñu mën a gis di ñu ooy toog yooyu noonu ñoom ñu ngi dëkk ci different dimension waaye su dee affaire yi alien yi obviously aliens yi ñoom they come in physical form just like yow yaa man nii rek you know waaye obviously ñoom they know more than we know ñooñu gën a advance ak yooyu noonu so xëy na ñoom ñu ngi ooy tu ak yooyu obviously that is why we are seeing them in physical form that is why we have just said that some of these pilots have seen them you know physically you know nga dawal sa plane rek gëstu nii rek nga gis you know benn plane boo xam ne yow you know sa yaa ngi flight for the past 30-40 years musuloo gis plane bu mel noonu xam nga you know toog rek plane bi di def yoo xam ne manière yoo xam ne sa kanam you know whilst you are up 35,000 40,000 feet up in the air you know di def manière yoo xam ne yow doo ko mën a understand so li nga wax ni am na pilot yu wax loolu ñu ko report waaw bari na pilot yu bari na you know ñu ko report ne gis nañ so many things you know so many things up in the air you know so obviously aliens yi ñoom suñu ñëw they come with in physical form just like li nga doon wax ci njëkkanteel bi rek even America itam sax am na ñoo xam ne ñu ne jàpp nañ alien ak yooyu noonu ak li fi nag yooyu noonu you know so you see them and you know waaw so lan moo tax mbiri alien yi America ak western world bi ñu ko daan nuba in the beginning because gars yàgg nañ ko nuba for many centuries many decades ñu ngi ko nuba not centuries decades laa bëgg many decades gars yi ngi nuba ne alien existed te ñu bari ñu ngi doon lik di wax ne exist na lan moo tax gars yi accept léegi ba ñu wan àddina si ne waaw dëgg la ñun rek nekkun fi alien lu am na lan mooy li xew
no lu xew mooy ne because xam nga ñu lead ci àdduna si mooy di western powers ñoom démocratie lañ lead ak free economy ak capitalism ak yooyu so seen démocratie daal moo leen forcé pour ñu open up no not pour ñu open up kay I mean because fu mu nekk nii ci wall bu ñu nekk fu mu nekk nii freedom of information act mu ngi ci dëkk yu bari fu mu nekk nii la neex mun nga ko laajte nga war a am di real facts ak yooyu noonu soo kenn mun a tutanu ba dara ba pare soo no bay tam obviously yaaga su dee yow kenn la waaw waaye su dee ay nit mbooloo yoo xam ne yi am nañ ci evidence da ngaa noba waaye yaaga dina feeñ rek waaye lu ma miin mooy rek ne western hegemony bi seen leading li fi naka daati xam nga ñoom ñoo liit ci àdduna si yëpp moom ñoom ñoo jiital àdduna si ak yooyu naan yëpp soo doole boobu noonu moom nga gis mooy xëccoo bi nga gis fu mu nekk because China a different power with a different system mu ngi bugg a ñëw take over so loolu nga gis pitaxu bi leeg yuuxu bi leeg screaming ak yooyu noonu yëpp from the west looloo ko waral so west bi bëgguñ any other power boo xam ne bi overpower na ñoom seen existing powers so bëgguñ ñoom dañ bëgg a continuer di lead àdduna si ak yooyu noonu so obviously su dee am nañ alien boo xam ne bi alien system or living evidence yoo xam ne ñi ñoo xam ne ñoom ñoo ñu gën a advanced ñoo ñu gën a knowledgeable ak yooyu noonu obviously they wouldn't like the public to know so foofu laa ko téye jërëjëf Sol soo tegee foofu sa baaraam Sol ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj alien nag am naa ne ñun moom tey ñu ñoo déglu dineen jaaxle ne waaw ñi nag ñoom léegi si alien yi la gaay nekka tey waaye nag dafa nekk loo xam ne duñ ko mun a ñàkk a waxtaanee Mbodj ma bëgg laa laaj rek yow waa Banjul nga est-ce que mus ngaa gis jinne ndax mus ngaa gis alien Alain Salim maa ngi nuyu ñëpp man day comme que musuma pon so mun naa ne musuma gis dinaa ñëw leen gis jinne guddi mooy pon kat yi waaye nag xam nga with all jokes aside man believe naa ne àdduna si yaatu na yaatu boo xam ne ñun rek nekkuñ fi there are other living beings yoo xam ne ci fi ñun tey sax mën ñëw discover li nekk si géej gi oo li nekk si forest bi yëpp benn tey waxatuma laa li nekk si univers bi so yaa believe naa ne daal ñun rek nekkuñ fi waaye nag in ban form loolu is an other debate parce que man wax dëgg ne la I have no knowledge musuma gis benn alien musuma dégg ku gis alien o musuma xam ku gis alien waaye xam naa ñu pour ñu bari ñu gis jinne waaw bu am naa si inte Mbodj ndax mun nga ñoo describe ñi nga waxtaanal ñu wax ne leen gis jinne si ban anam leen ko gisee let me give you a story boo xam ne bu interesting la woon suma brother si biñ jógee Europe dañ daan ataaya ba boot set léegi sax ñu fanaan si biti bi beneen bii nag ñuy fanaan si biti fekk am na seen benn friend nag moom ku gàtta la mu ngi tëdd seen biir so kenn si gaay nag foog naa xam naa ki nga wax de ku gàtta kooku foog naa xam naa ko waaw waaye yaa jarul ñu wax mën naa sensitive so yaa meer bi génn si so di boy bi sit bi bugut a wax turam waaye mu ngi spell turam nga bi mun ta spell waaye xam nga te bugut a oo turam tamit so yaa bi boy bi yaa jóg rek mu ne ko kondoro mu ngi si seen biir fekk du woon kondoro nit la woon noonu so yaa boy bi ta koto bi tam ya ges na ko meer mais na man gàtta rek waaye duma kondorom de xam nga tamit yu mel noonu nga gis kooku xamuloo ko gisuloo koo gis xam nga mun la am nga jaawaale ko jinne wala nga foog ne kondorong la xam nga ñu kondorong kenn musu koo gis waaye den believe ne dafa exist waaye léegi leen mun a xam ne xëj na kondorong
nekkutoon lu am ba pare tamit bala maa ñëw rek si Iliman Jawara Mbodj su mu dee fàttali ko Gambia den daan wax yu garaaw yoo xam ne lii bante amul proof comme rek tennis ba daan bounce du ñëw naan kick dee ñàkk a kick dee furno ba daan taaka kick dee ñàkk a kick dee xasi benn tànk ba ganaari njaboot ga waaye lii yëpp daal li lu amoon la si sa gis-gis xaw ma kenn ko mos a gis de man yaa loolu moo ma si jaaxal te kenn mos ta fekkee tamit fu ganaari njaboot bi xam nga yaa di tojee nanam yi o yaa di daaxaañe njabootam gi xam nga say yooyu yëpp bu njëkk ba things were so dark and mënoon a nekk two things benn xam nga olof buñ daan yaree xale yi daf leen daan tiital o léegi comme before dañu wax ne yaa soo yuuxoo nit turi nit guddi waaw so yaa jinne dafa yóbbu sa baat xam nga mu laa yar ne nit warloo koo yuuxu soo buggee wax nit da ngaa dem ba si moom nga taxaw nga waxtaan xam nga wax ak moom loolu yëpp yi dañu daan yar mun naan tamit bii tamit yaa pour bañu ngay génn guddi so ñu leen a wax yi yëpp xam nga there are so many examples yoo xam ne Alaji Salou léegi sax man yaa nit ne ma fii dafa am jinne ma ne ko man moom rek laay wóor because gars ne ma danga ko bëgg gis ma ne kay man am naa moom si moom soxla because gars ne dafa am alal te man ñu yàgg naa di wut alal ñu ne ma waaye su nekkee jinne nag ma ne man maa ne ma pour am jànki jinne waaye xam nga yii yëpp doo toog ba dégg kenn su laa wax ne la lii ak lii ak lii ak lii dafa mel ni so many stories in Jawara Alaji Salou most of the time dañ la wax ne dégg naa ba lii xewee kii mu ngi def lii kii mu ngi def lii waaye witnesses moo dee nekk problème wax dëgg loolu moo tax yéen ay xam nga tamit di wax loo xam ne yaa ngi ko gëmloo ñu ba pare kenn mësu koo gis amut proof dafa naxaree justify ndax lu am la waaye Mbodj soo tegee foofu sa baaraam rek Mr Jawara ñu ngay ñëw si Brexit de ak ñëw si Syria yu bari leen war a discuss tey waaye xaaral ñu may Iliman Jallow rek Mr Jallow ñu ngi waxtaanee mbiri alien yi ak jinne yi ndaxte fi nekk yi fi alien àddina si ko belief boo demee YouTube ku nekk ngay wax ba léegi dañuy génnee ay YouTube videos yoo xam ne sax ñu ngi gis intelligence services ñu ngi interview alien yi man alien bu dégg angale maa ngi ko door a gis YouTube laa ko gisee de ma xamoon ne alien dégg neen angale la laa laaj rek Mr Iliman Jallow ndax lan mooy sa gis-gis si alien ak jinne est-ce que mos ngaa gis jinne yow sa boppa Alaji Salou maa ngi laa nuyu bu baax a baax di nuyu sa panel si di nuyu sa déglukat yi yëpp Alaji Salou man de lii lu ma si am pour wax mooy man leeral lu ma expérience man su ma bopp time ma nekkee xale I was around 8 primary one daal because maa ngi daloon school so am nga dañ wax ne tëddaa yoor baaxut ñaareel dañ ko daan wax so ma tëdda nag di nelaw mu mënoon ni comme suñu kër dafa tàkk pour ma daw mu mënoon ni comme damaa gis ni kër gi dafa tàkk da nga doon gëntaan la da nga ko doon gis da nga doon gënta xaw ma ne mais dama laa wax rek lu ma expliqué la xaw déglu rek ma ñëw so léegi bu ma gisee ne kër gaa ngee tàkka ma daw so bu ma dawee noonu nag di dem ba am fu ma àgga xooli bandi leen di foofu am fu ma àgga si benn kër naroon naa ximile ko su ma ximile nag bu ma dooree ba ñëw suma sens ma dugg si kër gi ma duggee si kër gi lii dañ ma musa wax suma yaay daf ma daa wànde ma dee meetal waaye rek dama ko bëgg a siyaare very good xam nga rek baax nañu jàngee si soo léegi ma duggee si kër gi ma fekk gaa yi ngi toog pour timis nii rek gaa ngi prépare seen teere moom si état bi moom ma dugg xaw ma lu maa wax soo noonu la ma kenn si ñooñu gisee rek ne ma kii de doomi diw la yow foo jógee waxtu bi ne ñëw ba fii ne doon def su maa ngi choc daal nekk ina choc daal xaw ma lu maa wax su mun na ma téye nag yóbbu ba si kër gi ba suy kër foofu then after the next day bi su ma yaay nag am na lu mu suspect doom waaye gis nga Alaji Salou gis nga after from those days dama daan dem si tali bi dama seen moto di ñëw may gis nomba yi loo miin ngay gis nomba yi da ngaa gis nomba yi ba pare mu right nga am ko waaw comme plate number bi license plate number bi waaw sax
dama guess plate number ma xam ma guess plate number su moto bi di ñëw wala moto bi di access ñaata at nga amoon time boobu ñaata at nga amoon I was from 8 maa ngi primary one daal primary one am nañu maa déglu suma gars yi dañu ma déglu sax bi am nañu am na suma few sisters yoo xam ne they know about it dégg nga after dañ ma yóbbu si dee ne xaw ma kooku daf di teg boobu xaw ma naka then after ma jaatu loolu after ma gis ne daal xam nga mu ngi wàññeeku amatuma those kind of fi na yooyu waaye school exam sax from primary one ak yooyu comme answer yi ni AP aussi dama doon mën a guess the right one bu doon mën a guess the right one like dama amoon this good living right su ñëwee society UFO yi waaye Eliman bala ñu ñëw si alien yi rek ak jinne yi bon yow amoon na lo yàlla mais foog ne Gambie ñun de ñun ñi dañ am yeneen natural gift yoo xam ne society bi dañ la ko dee yaaxal sax nit bu doon Europe fii la dañoo développe loolu dañ laa yaatal affaire yi nga développe ko ñamu naam sax nga nekk psychic nit te xam nga gis dégg naa ne FBI bi am na yenn complicated mode cases yoo xam ne dañ dee dem employé psychic ku leen a jàppale leen dimbale xam nga gaa yi ko use intelligence services bi waaye ñun Gambia da ngaa gis soo amee xel yenn yi ñu te hee boppam bi dafa ubbeeku daf dee gis te xam nga loolu mën naa nekk dañ ma aaye woon sax du ma ko dee discours bu ko discours xam naa dañ ko aaye sax waaw bu ma ko dee discours waaye naka nga def ba loolu disappear naka nga def ba loolu taagoo ci yow dama toog rek xam nga affaire si doot di di rob suma lifin xam nga nu mu demee sax xaw ma ko dama toog rek affaire si doot di wàññeeku si man xam nga comme nu ma daan essayer bi yéen a gis kii very sad loolu su fekkoon ne mu ngay yow ba léegi ni kon jamono Yaaya Jammeh mun nga ñoo wax sax fi Yaaya Jammeh di liggéey ni kon boo gisee Adama Barrow sax teel ñu ko wax ñu sàkkal ko pexe indi keneen waaye nag Yaaya Jammeh moom waxoon naa ko Alaye Sarr boobu moom maa ngi under record si fii la wax nga loolu Yaaya Jammeh waxoon naa ko ne ko lan waxoon naa ko ne mu joxe réew mi 2016 bala elections bala moo dem élection waxoon naa ko ne bu mu dem elections ne joxe réew mi non ça maa ngi expose fii nag loo xam balaa nit ñi fan maanaam dégg saa déedéet waaye tamit loolu gis la rek am nañu ñoo xam ne dañ dee gis mun naa am yow tamit si ñooñu nga bokka bi ko yow sax si ñooñu nga bokka de waaye loolu foo ko waxoon Yaaya nga ko wax ndax danga ko waxoon on radio Yaaya nga waxoon loolu on radio ok dama ko waxoon on radio par freedom so ma ne ko bu mu dem elections na jël Mamadou Sabally Sanga mu jël Mamadou Sabally mu lead BRC dañ ngay dem élection comme cuus nit daal waaye moom bu mu dem waaye la nga waxoon am na di te su fekkoon ne Yaaya déggaloon na la ni kon li ko dal ni amaana du ko dal ni ko mënoon naa dem si jàmma waaye gars yi dañ ma doon wër bi Gambia ñala la doon wër dañ ma doon wër bi wax naa la foofu story boobu noonu bu ma gars yi toppee from ton table foofu waaw ñoom ba boori jaaxoo foofu ma gis discover ne seen kanilaay prêt défini moto mbuuru yi waaw xanaa wax jooju nga waxoon moo tax gars yi toppoon la I think so because interview boobu dama ko am rek si guddi si dama ne xaaral ma ifin tey because interview bi fa nga ko waxee woon freedom nga ko waxee woon ndax benn si radio yi nekk freedom suma kër freedom maa ngi suma kër foofu so waaye daal su demee noonu daal so ma ñëw daal si yëf yi waaw bala ngaa ñëw si area ni ma bëgg laa laaj rek Mr Jallow mus ngaa gis jinne waaye Saliou man de góor naa jinne moom mu si Alxuraan waaw boobu moom dëgg la man loolu laa ko waaw man loolu laa ko jinne moom lu am la waaye musuloo ko gis de moom lu am la waaye musuloo ko gis Alaaji Saliou mais am na jinne de moom waaye dañ bëgg a jàngee rek si yow dañ bëgg a jàngee si yow rek waaw ndite yow Mr Jallow yow mi am na loo xam de waaye na leer de tey daal bala ngaa dem dina leer waaye dama am solo sama question bi de est-ce que mus ngaa gis jinne waaw wala déedéet ok yow aftaan ne waxtaan ci ron dinañ waxtaan ci ron daal mbiri jinne yi waaye na ñëw si alien yi bon am ndax nga gisee alien waaw well xam nga comme noo ko waxee rek yàgg naa nekk si media bi yàgg nañ ko wax
many years that the movies about it. And Charlie Perry won what is name, why man, I'm this gut feeling there is something going on right now in America. See, I mean, America especially. America especially. Simbiri alien, I mean, as far as alien is concerned. Well, I'll come to that. Why this guy, Elon Musk. Elon Musk. There is something going on. Because the guy, from America, we change narrative. Trump, but they can study him. It's not, especially Mr. Jawara, everybody know they are against his policies. I'm full Trump. Can you? 100% Trump. Wow. Hey, but you are Mr. Jawara, don't let Sahari, Mr. Jawara, that's nothing. Why man Trump the muko yaga follow man ko do di ko follow since wahe African leaders diga no hari won African super why man the muko gisi ax lo xamne do wahe ak Holland because how no gisi African leaders behave it's reckless why man Elon Musk foog nga ne nit la na alien la no baax nañu dañu laajte yow lan la foog Elon dafa dem deep into it with his own resources understand agana foo xam ne sax bari am na bari yoo xam ne bari xamul ko waaye fu mu nekk ni moom he is a businessman still to make money so léegi dafa am benn narrative mooy lan mooy pour ne gis ne UFO si or they are existing pour ñu mën a indi beneen market man si suma gis pour ñu mën a indi beneen dégguma bu wax li nga ngeen beneen market boo xam beneen gis boo xam ne pour focus bi understand nga because xam nga tey su ko àdduna bi comee rek understand nga dafa create a lot of investment a lot of different boo xam ne pour ñu mën a support this kind of research so they will put billions of dollars into it. Wow, Mr. Jallow, mbaa nekku ne tubaab yi den bugg a migrate dem si yeneen planète yi bàyyi ñu fi ñu ñuul ñi. Well, Elon moom mu ngi plan loolu Elon moom mu ngi bugg a pour ñu jël si flight sam yi si dara amee jamono koo xam ne soo amee xaalis nga mun a dem ak si tourist ñu yóbbu la mu nekk comfortable flight soo xam ne da ngaa dem. foog nga ne si seen xalaat la foog nga ne si xalaati superpower si la pour gars yi migrate dem dëkk si yeneen planète si bàyyi this planet Earth ndi te destroy neen Earth bi ba pare gis nga sun global warming gis nga flood si xew si àddina si the atmosphere the air everything is polluted foog nga ne tubaab yi xalaat neen pour bàyyi àddina si pour dem si beneen planète migrate. Well, there is no planet like that. loolu moom yàlla mu ko bindee mu beneen planète boo xam ne nit doomu aadama na ko mën a freely survive bu mel ni àdduna bi. yeneen planète yi mu fa dinañ mën a live na waaye du nekk in that comfort bu ñu yàlla defal fi. taw beeg naaj ngelaw beeg jërëjëf Elimane soo tegee foofu sa baaraam dinaa ñëwaat maa ngi ubbi bunta bu am solo bu war naa nga def si yaatal waaye xaaral ma ñëwaat Saul Jawara Mr. Jawara maa ngi jégalu jël na lot of time ba pare startagun programme bi sax pour ñëw siin war a laajte waaye Saul bala maa ñëw rek si Brexit dafa am leneen loo xam ne tamit bugga naa ñu waxtaanee ko bala maa ñëw si Brexit Saul àddina si léegi gis nga robot si ni gars yi dee liggéey nga xam ne gis nga AI fi mu nekk egg na foo xam ne tubaab yaa ngi liggéey AI robot soo xam ne realistically dañ look like nit dañoo xalaat dañoo waxal seen boppa dañoo waxtaan dem na ba nga xam ne ñu ngi liggéey AI dool yoo xam ne female AI dool yoo xam ne léegi ñu bari ñu ngi seya AI female dool si ni def leen ñu nekk seen jabar ak yu demee noonu di tëddaa ñoom sax yooyu yëpp mu ngi am fi mu nekk loo xam ne léegi ku ko waxoon just 5 years ago kenn du gëm loolu waaye loolu mu ngi am fi mu nekk ba pare maquette bi mu ngi ubbi maquette boo xam ne ñu bari ngi order si àddina si di jënda nga am sa AI wife yàlla rek a xam ndax indi future ñi dina am AI dool man dama dee ragal ne mbaa jamono du ñëwee ba nga xam ne dangaa dugga si boos bi toog sax fekk AI a toog si sa boor te xamuloo ko wala nga dem ka ngaa liggéeyal fekk AI la sax te xamuloo ko dina demee ba nga xam ne pour ràññee nit ak ku nekkul nit
dina nekk problème ma bëgg laa laaj rek this AI doll si gars yi di liggéey nii ak the future of AI te scientists yi tamit ñu ngi wooree ne suñ contrôle AI mun naa dem ba get conscious loolu di ñu rey ñun ñi so ma bëgg laa laaj rek lan mooy sa gis-gis si loolu barka dema Alhaji Saliou barka dema rek ku start on AI like programming or system bi on Google xam nga moom ci boppam bàyyi na last year because mu ngi protest ne AI is just getting too much so moom ci boppam ak yeneen scientists actually just barka démba rek sax gars yi bind nañ wax nañ communiqué ne United Nations dañ war a ñëw as quickly as possible ay di gaawee ni like revolutionary way manner in which it is going so quickly, so fast. The United Nations dañ war a génn as quickly as possible ñu mën a make some universal conventional rules, laws and regulations. So gars war nañ ko def de affaire yaa ngi ëpp loxo de. It's very scary. Wow. The speed affaire yi di demee. Just like li ma laa wax nii rek Hollywood soo xalaatee depuis ci 80s defoon nañ ay so many lifi naka movies yoo xam ne yi scientists yi dañoo lifi naka daati develop AI nga gis eventually ñu lose control of it AI ñëw overpower humanity ak yooyu noonu yëpp ñu ngi koy gis ak lifi naka daati waaw bari na façon movies yooyu bari na itam Hollywood doon ko def just about 10 years ago 20 years back ak yooyu noonu so yi yëpp they are all facts actually waaye fu mu nekk nii AI fu mu nekk nii lu ci gën a scary sax mooy jobs yu AI di def like in Sweden maa ngi dégg xam nga dama déglu Swedish news every single day couple of months ago ñi ñaa ngi doon protest foofu noonu like civil servants yi di protest di complain ne AI ngay jël seen liggéey because foo xam ne fi 5 nit moo fa war a nekk AI la ñoo ñëw def ci ko ci computer yi 4 yi yëpp or 5 yi yëpp ñu daaxaleen lu 5 yooyu noonu di def ci benn week bi AI mun na ko def ci 1 day or 2 hours understand so loolu without mistake gën a correct doomi aadama sax because AI moom doo ko programme moom noonu laa doxee moom du def mistake mostly mistake soo ko gisee rek is human failure la dee nekk ñaareel am na benn scientist bu wax ne moom his greatest fear mooy AI will get conscious one day ba pare waaw loolu la because waaw dinañ egg destroy sax waaw right now eggaguñ foofu noonu because AI lu mu mun fu mu nekk nii doomi aadama moo ko mun loo mooy human beings we sit and program them soo xamee naka lañ dee programme man I did programming living computer programming so di nga xam naka la ñoo programme bette ci age boobu lañ tolloo waaye fi nga xam ne fii AI dinañ mun a toog ba ñoom ne ñuy décider seen boppa loolu eggaguñ that stage waaye dina ñëw itam nag because soo bëggee seet AI fuñ toll doo dem America you go to China they are leading soo xamoon Alhaji Saliou lu China nekk fu mu nekk nii gis nga moto yi bale yi ci mbedd mi ay taxi ay lifin nga xam ne dangaa xiif nga call yëpp ay moto ñoo la koy isil driveless cars all over the streets everywhere China luñ jiitoo west bi sax ci affaire AI is about 5 to 10 years ahead of them why ci west bi wente we don't know what is going on in China waaye am na leneen loo xam ne li lu scary la mooy in Japan léegi kenn utatul jabar ñi góor ñi soxlaatul jabar jigéen ñi soxlaatul jëkkër because of AI robots yi ni AI friends yi ni gars yi di am seen néegi waaw loolu di nga ko mën a order loolu dool si yooyu noonu AI jabar yi lekk yooyu di nga ko mën a order loolu moom yàgg na sax moom ma ne ko loolu yàgg na for the past foog naa su ma mën def 4 to 5 years ago 5-6 years sax behind I mean di nga mën a order AI waaye foog la suñ moralité foog la ne àddina si dinañ lu suñ moralité ak suñ religiousness ci dool si yooyu Alhaji Saliou saka China nuñ cee avancé léegi doo mun a différencier ndax li nit la ndax li doomi am na yu ma gis I was shocked yes am na yu ma gis waaye foogloo ne loolu dina tax ñu lu suñ moralité ni te su demee ba nga xam ne léegi góor ñi dañoo bugg a am jabari AI because of AI boobu dañ ko programme du la merloo ñu ko programme socowee boo xam ne lu la neex rek laa def lu la neex rek laa wax bi ko noonu nañ ko programmé foogloo ne su demee ba nga xam ne ñun àddina si góor ñi yëpp
jabari AI leen am jigéen ñi yëpp am jëkkëri AI am doomi AI sa xëj na fan la àddina si jëm where is our religiousness fooloo ne na tax ñu lus sun morality ak sun diina lan moo si sa gis-gis Saul waaw mu ngoog Saul dina duga si fi mu nekk xaaral ma delluwaat rek Jibril léegi nga duga si Jibril ñu ngi waxtaanee lu sensitive Jibril jos bi foo nga ñëw ñu ngi woon si alien yi ak jinne yi waaye Jibril paka yow ustaas nga te bari nga xam-xam ma bu laa laajee Jibril la mos ngaa gis jinne wala lifin alien xanaa ma gis Ablaye Sagnang waaye maa leen Ablaye Jibril ak laa tooñ de sa yo jéegu naa ko looloo tax ay ma ami sa yow it laaj loolu kaw koo gis regar bokk wala dama leen jéegu Ablaye loolu laa fayu nii waaw maa ko di nuyu Baboucarr Mbodj suma waay jërëjëf waxtaan bi nee na Mr Jawara gis naa li fi na léegi mu waaca waaye waaw jërëjëf jinne musuma gis alien biliifuma sax si alien waaye nag ñu ne am na tay Jibril America alien yi ñi ko waxtaanee bari neen de seen government bi sa léegi admin na ne alien am na ñu ngi amee ay alien body yu American si jënta waaw loolu lay wax waa xam nga yow loo gisut mënumaa wax ne amut waaye man dama ne ma ko te mun naa wax ne buuma ko waaye ba bañ gis ko rek xam nga seen lifin yi dafa bari sometimes so dañ de wax area 51 ñu ne ñoo fa nekk but area 51 bu ñoo wax noonu in somewhere in Colorado around there si mountains yi ñu ne foofu lifin moo fa nekk labs lifin naka la nuclear labs yi fa nekk so but ñoom they beg people to believe that ne alien yi ñoo fa nekk with the airspace ñoom ñoo dee jox guy ideas on how to lead dañ am seen space buñ dee doxal ak yooyu noonu but the area yow doo fa mën a dem confinement area la boo xam ne is restricted bu am na area yoo xam soo fa passé dañ laa shoot so loolu moo tax doo xam li fa nekk comme que xamuñ liñ fa nekk nag doo ñu mën a wax ne lii moo fa nekk ñun ñu gëm ko so we must it te bu fekkee alien am na why do they only pick to be in the US man dama dee bëgg a think out of the box because bu fekkee ne am na Guinée am na fu nekk am na Mauritanie am na Angola am na everywhere te téere yi wax nañ ko whether is Christian or Muslim ak yenn other religions waaye bu fekkee ne alien nga wax well lu tax alien nekkut si yeneen dëkk yi ba ñoom rek ñoom ñoo ko war a am loolu moom moo tax ba man mënuma ko believe so yow daal bilifuloo ko daal no I don't believe in it ok ma bëgg laa laaj rek Jibril naka nga gisee mbiri AI dolls yi nga xam ne ñun ñi fi mu nekk nii góor ñu bari in Japan AI jabar dañoo am jigéen ñaa ngi am AI jëkkër naa nga ko gisee lan la ñu lii du littu mbaa du ñu littu ñu dem ba nga xam ne sax duñ amati human feelings naa nga gisee loolu waaw ñun ñooy man dama believe ne ñun ñooy disrupt suñ boppa ndax bi ñu yàlla bindee soo fekkee ne toppa nga alquran diine dafa wane ne jinne yi ñoom complain noon nañ in the beginning ne yàlla mu ngi defar loo xam ne dafa ñëw pour yaaxa si suuf si wal bu fekkee ne loolu la waxoon ne dinañ lii te dañu tuurante ay deret te loolu yëpp gis nañ ko ñu ngi gis nit ñi ñu ngi tuurante ay deret seetal du jeex just dimba rek mooy Syria xoolal li fa xew rek ñoom i neen ñoo doon di reyante noonu reyante yu métti yooyu kenn mënu laa wax ñaata nit ñoo fa dee so loolu jinne yi waxoon nañ ko malayka yi waxoon nañ ko already complain nañ ko sax di wax ne yaa ngi defar ñi waaye suñ demee dañoo ñëw yaaxa waaye because am na ñu fi nekkoon ñoo xam ne ñoom itam yaaxa nañ suuf si te soo seetee ñun doomi aadama destruction si nga xam ne moo nekk si ñun ñoo ko dee créatal suñ boppa even nuclear weapon yi ñun ñoo ko créer all this chemical ñun ñoo ko create ñun ñoo dee create lu ñoo yaaxal just because you don't like somebody else therefore nga jéem a defar lu ko yaaxa moom itam in turn mu ñëw mun loolu then mu use ko against you instead of ñu research loo xam ne moom moo ñoo kiyo dañoo research loo xam ne moom moo ñoo yaaxa practical example seetal nuclear weapons yi nga xam ne ñu ngi koo defar all the time ñu ngi measure seen bopp how can I do more destruction with one weapon
yeah but ko fexe ba def create la lifin jox researchers ñu research loo xam ne moo fay génnee cancer research loo xam ne moo fay génnee high blood ak diabetes and all this and they got the money they got the means. Yeah, why do you not book a promote Lulu? Because they are not interested in people dying. They don't care. So link care rek more nekane nakala nyomuna kile more people set a rek. It's logic. They all care about how am I gonna use one weapon to wipe out the whole Africa? How am I gonna use only one plane to bomb the whole Middle East? So ñun si loolu rek la ñoo focus loolu la ñoo invent loolu la ñoo invest into seetal lifin moon bi ban business lañ am ci moon bi but we spend a lot of money everybody put them for besides lifin internet lifin yi ñoo def ni si kaw si space bi fa naa ne internet bi rek moo fa am njëriñ besides that yow yaa ngi dem research loo xam ne yow amuloo fa benn njëriñ waaye li nga xam ne is the problem right now happening in your area in your family in your government duñ worry about that lan moo gën a important people health care tey la lopitaan yi gën a bari waaye tey la feebar yi gën a nekk problème ba pare ñu ko gën a seeral pour baadoola yi di dee Alaaji Sall ndeysaan Jibril yaa ngi wax loo xam ne dëgg ju wér kee nga la ndi te dëgg àddina si ni moo demee nii doy na waaw ñun dafa mel ni addi een ñun ñoo destroy suñu boppa ndite li nga dëgg la lan leen am pour def si muun bi ndite am na benn American politician ku ñooy Paul Finlay mus naa ko dégg mu wax ne li America alone di spend seen military industry bi rek mun naa dundal àddina si yëpp America rek li gaay di spend seen military industry bi mun naa dundal àddina si yëpp kon ñu xam ne poverty is man made ñun yàlla jox nañu lépp lu soxla waaye ñun ñoo jël xaalis bi du ko dugal fu ñu ko war a du seeta bomb rek benn missile rek lim dee jar seeta Iran rek bi Iran di attaque Israël noonu missile si gaay use ballistic missile si gaay use bom Iran ñu ne ay billions moom la jar go ahead just to secure the nuclear weapons just to secure them liñ fa spend mun naa dundal àdduna si yëpp I'm not talking about making them so ko méegee liñ ko dee security nga put around those things mun naa dundal sa àdduna si bon nga xam ne jëpp ñun poverty is man made bon ñun ñoo ñàkkaloo suñu boppa oh yes absolutely absolutely daw na yaram de man dama tiit bi ma déggee gaay di wax ne ba pare Israël tamit bi gaay di retaliate bi leen Iran di bom missile si gaay use ak seen Iron Dome bi pour intercept missile si doon ñëw it cost Israel billions of dollars yep American money billions of dollars moom la ko war pour intercept ballistic missile si doon ñëw bon ñu xam ne dëgg àddina si ni moo demee daal war nañ ko sira bon yàlla bi nut kan ko ñàkka ñun ñoo ñàkkaloo suñu boppa with all that Alaaji Saliou soo rombee léegi si mbedda bi génna ñoo xam ne dañoo dem si garbage bi la ñoo dem génnee lu ñoo lekka billahi wallahi tallahi fii in the US dañoo dem ci garbage paan yi li nga saani loolu la ñoo jël ay tubaab and most of them ñoo nekk war veterans yi nga xam ne dañ dem xeexali US already ñu come back seen jabar yi mënuñ leen a xaar wala ñu jëlee ci biir wala itam ñu jëlee ci mental problem psychological problem because of dead bodies yi nga gis ne dañ ko gis wala horror things yi nga xam ne loolu lañ def ci woo bi wala ci nga xam ne moom lañ rey seen kanam wala ñuy dee seen kanam all traumatism boobu noonu dal leen ba tax ba ñëwee ñu foog ndax buñ naanee sàngara wala buñ jëlee pills dina tax ñu forget that pain and memory because dafa ñëw overnight sometimes da ngaa ñëw si yow so ñooñu suñ desperate def loolu bañ lose seen family because family bi duñ leen ñemeeti duñ lifi na ñoom ci dara so ñu nekk ci mbé at the end the good identity te ñoom dañ def a laws in place that ne bu fekkee ne da nga bëgg a liggéey da ngaa dem verify e-verify lañ ko dee ooye e-verify bi moo nekk background check so if you don't pass background check every job boo apply fii dañoo teg sa check bi te suñ ko tegee dinañ xam ne yow yaa ngi involved si something criminal wala yaa ngi si drug addict so da nga war a dem rehab so you are not qualified rehab bu fekkee ne fill out nga form bi wane ne yow homeless nga amuloo sax adresse fu ñu laa bindee you are not qualified so you see system bi niñ ko so ñu mel ñooñu dañoo dunda outside the system
which is very very sad nite li nga wax ne fa nekk lu daw yaram because of tamanen di ko dégga di ko read gis nañ ko si internet bi soldiers yi nga xam ne dañ leen yóbbu Iraq ñu dem xeexi bu ñëwatee seen jabar yi du leen ñemee ñu bari commit nañ suicide ñi leen ngi amee lu ñoo ooyee post traumatic disorder ba nga xam ne mënatu na fit society bi so ni ñoo def rek mooy nekki homeless ñenn ñi rey seen boppa ñi ñu yóbbu leen si mental home yi very very sad so fi mu nekk ñu dal di ñëwaat si yow Mr Jawara jërëjëf Jibril sa contribution boobu am na doole trop Mr Jawara fi mu nekk yaa ngi doon wax mbiri Brexit daanaka leer na dafa am loo bugg a yokk si Brexit bi bala ñoo dem si mbiri Trump ak tarif sam yi nga xam ne moom la bugg a indi te fa mel ni xaw ma Trump dafa bugg a déclarer a trade war to China and Russia xaw ma waaye mu ngi wax ne su fekkee ne gars yi decide neen BRICS decide neen pour dom dollar bi mu ne dina leen teg tarif yoo xam ne it is 100% te loolu na xaw ma fan laa mujjee ma bugg a bàyyi laajte yi rek lan moo si sa gis-gis ak sa xalaat. waaw loolu laa doon wax Alaaji Saadu man ko maa ngi ñëwaat li laa doon wax because the thing is lu xew mooy ne American empire mu ngi daanu fu mu nekk ne ci amul kenn ku ci mun dara empire yu fi mu njëkkee woon yëpp. foog nga loolu sol boobu de soo ko laajee Jibril dina ko weddi ne daanoogut waaw moom loolu laa wax waaye expert yi yëpp whether economist whether sociologist whether international like political scientists everybody says exactly the same thing the American empire is on the brink of falling down who are falling so xalaate just like Jibril ni mu ko daan waxee nii rek man keroog ma dem fii nii naka la some years back ma dem Washington dem Pennsylvania Avenue around December te xam nga America yenay nu mu ne seeda so génn ci subway bi rek ci métro bi nii rek gis nit ku ñuul Alaaji Saalu jigéen mu ngi amee liir bu tooy xepp mu ngi toog foofu noonu ci seeda boobu noonu waroo nga ñu bugg a tuur waaw just about 200 yards away from the White House so ko man dem na xam nga man dem naa ba ci biir White House bi itam time boobu noonu time Clinton waaw between 10 to 12 dañ daan am visiting times ak yooyu noonu so dem naa ba foofu noonu monument bi itam dem naa ba ci kaw ak yooyu noonu yëpp so dama daan visit Washington foofu noonu Pentagon dem naa fa xam naa Sol suñ déglukat yi dinañ bugg a laajte ne Sol ba nga demee White House nag yan soogi lekk nga fa lekk xam naa lekk yi neex neen de amut lekk waaye seet naa Bill Clinton président bi bu ngi toog di liggéey ci biir office am bi from the hallway di nga ko gis mu ngi toog foofu noonu soo ñu dem West Wing East Wing ak yooyu noonu yëpp seet waaye teguñ ci ay moons rek Alaaji Saalu mu am ko taxaw ci fence bi di shoot di shoot ci White House bi so noonu la guys stopé sax living visiting hours yooyu noonu guys stop ko ma ne well I was lucky to be to have gone there already waaye just like lu Jibril di wax ne rek mystery bu nekk Washington ma ne la just boori White House bi where the most powerful person is sitting in the world dangaa dem Alaaji Saalu yena ci naka la daati koñi dangaa ne nii nga ne no haraba de fii baaxut pour because yaa ngi some of these people hanging around and I mean di la ñaan daayam ak you can hamut I mean some of them are so rough you just cannot you just don't want to risk your life so façon yi misiri boobu moom gis nga jigéen boobu noonu ma dem ba passé ma dellu si waat suma xool mënu ko ma génne suma kalpe ma génne $100 te $100 is a lot of money in America. $100 ba léegi dafa bari te li ñaata at sa gannaaw la woon time boobu noonu this was in 94 something like that so ma dem be lifin ma ñëw ekkati $100 ma jox ko waaye bu mu gisee $100 rek mu ne buret buga mu foog ne da xëy na dama mistake ma ne ko no you just keep it ma ne ko take care of yourself and your baby so she was so happy ma ñëw kër mënu maa lifin so ma suma friends ñu nekk di ko discourse ak what is going on in America like Jibril Fadé lu mu doon wax gis nga lifin naka daati seen military budget bi rek it's about over $800 billion mu ngi ñëw close to $1 trillion a year
annually loolu mooy American military budget. Just imagine te Trump mu ngi wax ne daf koy ñëw yokkasi Trump ne dafa ñëw yokka military budget bi loolu la wax for what reason I don't know 800 billion boobu loolu every 10 years and 1 year pour benn at mi rek every one year waaw so foog ne America bon homeless yeeg ñu ñàkk ñu nekk America foog ne America ñoom ñoo create poverty boobu leen well no système bi la so because soo xalaatee ñun Europe amuñ loolu noonu foofu noonu waaye ñoom soo waxee ñu ne waaw yéen socialisme yéen capitalisme ngeen amee non sorry yéen communisme ngeen amee no we are fair state lañ amee fii in Europe which is good for everybody loolu tax suñ jàngakat yi in Africa particularly Gambia may la balaa ngeen di copy the American way why don't we look at the better way, that is the European way. Ñu esiko in Africa. We don't want what is going on in America. Nga xamne bena 10% bi, bena 1% bi, they own over 84% of the wealth in America. 1%. I mean, the gap between rich and poor is so wide. Many people live from hand to mouth. So len dahi ligay 1 month, 2 months they go homeless. Them are Las Vegas, them are Los Angeles, nga seetlu fa nekk Las Vegas nga dem nga seet rek Alaaji Saliou outskirts yi Las Vegas dem naa fa ñaata yoon nga dem ci outskirts yi rek nga gis ñu fa dëkk ak seen caravans yi ñu fa dëkk seen moto yi nga xam ne loolu rek lañ yaakaar I mean it's just mind boggling system boobu we don't want it in Africa stock market bi dina dem ko su ko defee ñu ko woy why 10% of only Americans only 10% have stocks in the stock market only 10%. What about the 90%? They have no stocks. So the stock market banging them well, that doesn't mean the American economy is going well. No, housing is a huge problem. Whatever is a huge problem, infrastructural development, yange crumble, bridges yange crumble. I'm not my tight friend ko hamne ki CIA operative law on. CIA operative. So dañ dee toog ñun ñëpp di wax yii nii and they hate the American what is going on there because they all know moom ci boppam 13 languages la understand 13 languages la moom la moon yeah 13 good languages la they speak so I mean lu ñu wax ni it's a fact setal opioid bi ni rek lu mooy def setal fentanyl bi ne rek lu mooy def in America over 75 to 80,000 nit la day jël seen bakkan every year lan noonu loolu lan la fentanyl bi ni mooy drogue la waaw drogue la bu gaay dee use part of it ñu ngi jógee China par moom nga dégg drogue bu es la ndax lu yàgg la no yàgg na fa tuuti maybe na 10 years yooyu noonu it is killing Americans. So den de halluciner lan la de def ci ñoom su ko gaay jëfandikoo den ko de tax ndax lu de naan la ndax lan well dañ de nekk in a vegetables state nga xam ne duñ mun dara dañoo just bàyyil de ko noonu rek ci beneen dimension la ñoo nekk ak noonu and it is taking toll in American life over almost 80,000 nit ñoo dee every year on that waxatuma la loolu mooy couche xanaa mooy couche tubaab bi couche bi xale yi def Gambia mooy couche tubaab bi moom nga gis couple of months ago bu Xi Jinping kii ne Joe Biden tase fii ne naka la tuddaati San Francisco seen meeting bu gaata boobu noonu woon so Joe Biden ne ko mégal soo ne fentanyl bii nii bu mu ñëwaati fii nii ak yooyu noonu Donald Trump itam sax mu ngi koy emphasize ak yooyu noonu waaye China Xi Jinping mu ne man I cannot stop that because fentanyl bi su dee benn component mu ngi war a jógee China benn component mu ngi jógee Mexico benn bi mu ngi jógee lifin naka la tuddaati Canada so su ko defee ñu koy liggéey inside America components yooyu la ñoo jënda boole leen ñun naka la ñoo lifin ba pare ñun we have no way of because we have trade deals so ñuy trade ñoo ko di dugal seen container yi di ko isi loolu naka lañ ko mën a stopé yéen meeg leen soone ngeen meeg seen population bi ne there is no demand for it so demand bi amutee then it will stop and that is the problem jërëjëf Saul soo tegee foofu sa baaraam rek su ma ñëwaatee si yow den ñu dugal si Donald Trump ak tarif sami
ak BRICS tey moom fi ñoo mujjee mooy Syria bi ko foog naa li xew Syria ñun ñëpp déggandoor nañ ko waaye ñu dal di may Dudu Ndaw rek Dudu naka nga gisee suñ waxtaan bi ñu ngi woon si jinne yi ak alien yi waaye ndegem waxtaan leen fi jinne yi alien yi ma bëgg laa laaj rek du est-ce que mus ngaa gis jinne ndax gëm nga alien su dee gëm nga ko ndax mus ngaa gis benn. waaw asalaamaaleykum Alaaji Saliou asalaamaaleykum waa askani Gambia yëpp maa ngi nuyu broda si panel bi yëpp maa ngi nuyu di kontaan rek si ñëwaat si rajo bi Alaaji laajte nga laajte nag boo xam ne tey moom fa na ne yàgg nga laajte waaye tey nga gën a laajte nag waaw de ku la laaj de gis nga jinne kay boobu moom fa la laajte em waaw jinne moom boo ma ne ñaareel ku gis jinne la di nga ko dee survive ndax nañ ko toog di ko laaj ci rajo ndax gis nga jinne la gis jinne ba xam naa gëm naa jinne nag ndax mis na jinne di wan naas moom fa naa ne alxuraan war na ko waaw te Jibril jàngale woon na fàttale ñu ko waaw te fa naa ne waxaat nañ ci maa xalaqtal jinna wal insaan illaa liya'buduun moom lu ñu waxoon tam waaw Jibril bu ñëwee foofu Jibril dina confirm ne jinne yi sa ñooñu ëppa du gars yi dañ ñu dee gis de yow tey sax dingaa dem jumaa noonu dingaa dem jumaa démba parce que nga ñu bari si ñoom soo kon jinne yi waaye lañu si dégg rek doy nag waaw waaye léeg-léeg sa jinne yi toog di waxtaan nga dem toog seen diggante wala nga dégg ñu naan kii moom moo gàtta xel gumbo la de leen ko moytu ba nga ñu dugg si suñ bool yi ndap li fu ñoo lekkee yooyu yëpp jinne dañ ko dee wax ñoo ñu ëppa nag soo ndeysaan yooyu dee nekk rek soo nga toole ñu naan jinne guddi la ñoo dox ak fajar la ñoo dox mu ngi mel ni benn bés ma gën a xaaji guddi rek di dugg si suma kër rek muus baa ngi doon nelaw ci koy guy gi muus bi toog rek di naaw di yuuxu di ñëw ndekete muus bi daf doon nelaw ma yee ko ba rek ma fa ne jinne jaa ñëw nag ma tam ma joxe gannaaw rek a daw waaye mbokk bunti kër gi bari so jinne moom Alaaji yàlla ñu si yàlla musal rek jinne moom dégg nga rek doy na ci waaye daal si li ma mën a wax rek li nga xam ne moo fi jaara yëpp ataan li am na solo Mr Jawara ñu ngi laa nuyu once again welcome to Askani Gambia Radio waaye du Mr Jawara contact la looyaam bi de waaw pour sa hearing waaw pour sa hearing bi comme lépp la suuf Mr Ndaw yaay waxee problème ne non waaye man xam naa ne waa AG Radio duñ ko nangu nañ ñaan pour mu bàyyi Mr Jawara waaye xam naa ne macha allah comme ni nga ko wax rek waaye ni nga ko dee waxee rek xam-xam bi moom amin du dara sax ma ne ko di ma dee wax rek ne expérience bi ak knowledge is wisdom so am na solo pour ñuy waxtaan di xamle ndax di nga gis ne loolu moom lu am solo la te li nga xam ne comme li ñu ko waxee fii rek li nga xam ne mooy dox si jamono bi moom si àddina si tamit nit nañ tamit comme lu mel ni nga xam researches am time di xool di analyse because ñëpp mënuñoo bokk nekk si benn boor te wax dëgg ne yàlla man ku mel ni man moom man international politique sax fi nekk dama ko xaw a jox gannaaw fi nekk problème bi ma am Gambie rek man mu laa gën a focus on waaye su ma amee ku mel ni Mr Jawara muy xool di outside wall dama kontaan trop pour tege kan ndax li nga xam ne loolu la moo indi perspective yi moo indi si beneen side of the wall loolu tamit wax dëgg dafa am impact bu baax suñ politics fii at the continent African level bi or West African level or even the sub-Saharan level if you like so wax dëgg waaye li nga xam ne daal moo di waxtaan wi yëpp rek si ni ma ko gisee rek economic super power bii la rek xeex bi yëpp America China Russia fi mu nekk nii daal soo ko xoolee rek kenn ku si nekk yaa ngi bëgg a dominate so te xam naa ne America has been up there for quite a long time léeg-léeg nag jaaxal na ma si li nga xamante ne xaw ma ne ndax dina mën a possible mooy ne ndax dinañ ko lose that status because they have been there for centuries and gis nañ China ni ñoo imagé gis nañ investment bi ñoo def Africa man ala am na place yu ma ne dem Gambia fii sax léegi foo laa Chinese yaa fa ne dem di liggéey they are giving contracts cheaper rate they are building bridges they are building things like even this cultivation stuff ñu ngi si gerte gi ñu ngi si nawet bi ñu ngi pharmacie foo dem Chinese nga dee gis léegi fii nii in Gambia gi sax you see more Chinese infrastructures than American or European so moo tax ma feel ne xaw ma ban stratégie bu ñoo use te
why it's working well for them for Africa, and I believe even in the Western world right now, I mean, given that the economies of the Western world, is proving difficult to be at a very high level. Manam li nga xamne mom la nit ñi daan am ci jamono bobu ak li nga xamne mo gënon a yomb ci am kom so legi with the world governance indicators yi nga xamne tay fi nga di world governance yi nga xamne global governance bi ñoo wax nga xamne mom mo nekk di doxal li nga xamne mom moy dox ci over 200 economies across the world. So lolu suñ ko xolé di accountability back, political stability ak violence, government effectiveness, rule of law, control of corruption, and even the regulatory quantities in the Asia and Western world. So, if you look at that compliance, green development, at least business strategy a competitive advantage am chance for success. And this is where the Chinese people stand. Russians, of course, they are another third forces bo xamne ñom bala ma wax European is because Europeans to be honest mënu def much without the support of America. So that is why NATO comes in. And so America si bopam nak ñom ñu face seen own issues te ñu ne ci sikki bi yeb la ka doye ku nekk do bay sa sikki muy la ka ngay face sikki bi keneen de. So America will focus on their Sikkim. A big impact for the Europeans. That's why I even mentioned them last as the fourth stage. So leader Africa doesn't have a part to play because you're the king in terms of more Europeans economy boost. More Chinese boost. More American boost. Why it looks like Chinese contracts sax bagage Chinese fi bu di dem ku nga dem China legi di jëna bagage di ñëw di jaay Gambia Alaji Salou mo nga maame ma commenter lolu so go ahead jërëjëf du wa lu du di wax ni dëgg la because li xew moy ne gis nga China before you came into WTO World Trade Organization there was no Chinese goods to be found anywhere around the world. Gis nga soy demé ci bitiki ni ning de ñaka gisé Russian goods anywhere. Nono la China itam melon because Russia is not part of WTO World Trade Organization. Motax do mëna gis sen goods ci fen. Wa ci 90s late 90s ak 2004 ci la Bill Clinton isi ak Tony Blair ñom ñoo isi China into World Trade Organization. So bu lolu xewé why not China for the past 3 decades they have been training their workforce man lool la Japan lool la Africa particularly Gambia wara def xale yo xamne yi dem mënu ñoo dem university amuñ di living how's it called theoretical capacity ñu dem jangi métier su ko defé nga ubi vocational training centers everywhere ku nekk janga métier lolu la China def wa China was preparing their workforce so buñ duggé ci WTO rek lu xew moy ne iPhone yi leg Walmart company yu mag yi ni yépp ci west bi computer companies yi ni car companies everybody transfer their production to China. Mota so deglo an outlet media outlet like the Fox News wow China they stole our technology, they stole this, they stole this. China didn't steal anything, nothing, zero. That is a big fat thing, ñom ñep ñu transfer sen production yi fofu nono yo so transfer sa production fofu nga train sen engineers yi jox len liggéey ne len ni la ñoy def obviously ñoy di ko def di la producer ak yoyu nono settle this past decades China came into WTO world bi yep ñoy njëriñoo di jënd fridges sa fridge ya ko sax noy def sax moy nga sani ko because pour nga repair ko sax it is cheaper than nga jënd bu es than nga repair fan you cheap mboba you cheap dollar you cheap all because of China. The whole world benefited from manufacturing in China.
so lolu mo xew so fu mu nekk ni engineers yooyu nga train after a couple of years ñu bàyyi sa liggéey ñu dem start seen own thing because your iPhone bu leen train ñoom léegi master nañ loolu ñu dem start ubbi seen phone company di liggéey sa phone yu gën a baax yow iPhone yi so loolu moo xew so loolu tax nga gis west bi fu mu nekk di kick and pull fu mu nekk di scream ne waaw China ba China master game bi seetal 1994 ñu am this environmental conference foofu noonu in Beijing China ne leen ñun am nañ di manpower am nañ di capacity yéen west bi gannaaw ñu ngi join ne global warming and other stuff jox leen ñu di know how su ko defee ñun dinañ manufacture su ko defee world bi yëpp benefit west bi ne non America in particular ñoom ñu ne non because America ñoom ñoo jiitu woon ci yëfi solar yi léegi solar power yi léegi yooyu. jërëjëf Sol dama bëgg rek ñu skip back ñu dellu si topic bi because time ngay dem waaw because there is so much to say about this America boobu moom la topic bi boppam la waaye dama bañ la ñu génn si topic bi waaw fi mu nekk Sol fi mu nekk ñu delluwaat si topic bi Sol mbiri Donald Trump tarif si mu wax ba pare mbiri BRICS ndaxte BRICS ñu ngi wax ne den bëgg a jël American dollar bi xaalis si jëppil faadiya bi sànni ko sax ali xaj ñoom ñu invent wala use seen xaalis si boppa loolu nag dafa mel ni dafa naxari Donald Trump li ma laa laaj mooy na foog nga ne BRICS organisation bi ñeme ñoo jël dollar bi sànni ko su ko gaay sànnee ban xaalis ban currency la gaay di jël ak naka la loolu di affecté American economy bi dafa mel ni Donald Trump kontaanul si loolu. du Donald Trump rek Alaaji Saliou loolu America yëpp la te xam nga experts yi foofu economic experts yi ñoo xam ne ñi sax am nañ li fi naka la di maa ngi doon read New York Times you know ñoo xam ne ñi sax am nañ li fi naka la win nañ awards ak yooyu noonu in economics you know particularly you know huge awards ak yooyu ñoom ñëpp a ngi ñëw fu mu nekk nii di focus di wax ne waaw lii yëfi caaxaan la because the same group of people nga xam ne ñoom you know west bi yëpp ñoom lañ dee déglu lu ñu wax rek you know for years maa ngi fàttali ko 5 years ago sax ñu ngi naan waaw China dafa daanu China dafa bankrupt dafa lii man on Twitter I came out and wax leen you know call them out. What you people are, you fail to understand what China is. Same predictions in Europe is rubbish. It's rubbish. It's all rubbish, you know. So, lolo mo here, because China has a controlled economy, you know. So, Chinese Communist Party, they are not going to let Chinese economy work in the manner that America is working. American economy work in a volatile manner. It is all, you know, bump and bust and all those stuff, you know. So every 10 years you have a huge economic crisis, you know. So a couple of people make it billions, you know, everybody else suffered, you know. That is how American economy is works, because everything is the stock market. Everything is the stock market, you know. When you you know, speculation, they speculate. You speculate a currency, just like you know, speculate the pound. You know, pound will lost value. You know, you got a billion of them. That kind of economy, China will not accept that. So, you people don't even understand. So BRICS we have BRICS we have moine dañ gis ne America dañoo use, because after Second World War bi dañ start loo xam America ak world bi dañ joxoon America di lifin, because xam nga after Second World War bi ci la United Nations ñu am formally United Nations ak yooyu noonu yëpp ak America important role boom play, you know, pour Daniel Hitler, ici a new world order. So you start, you know, Brentwood institutions, more IMF, World Bank, United Nations, you know, why most of it be controlled by America and the West. Because time bubu nono, economies yep down on it. America came out from the Second World War very strong, you know, because of some manufacturing base on weapons. Lolo motohon after Second World War, they were very powerful, you know, so you start institutions, you know, so institutions, you know, like the control world economy. So motanga gisne World Bank bi president bi American reclaim muna neka, IMF president bi European reclaim muna neka,
waaye du mën a nekk African du mën a nekk Chinese du mën a nekk ci ñu ne World Bank everybody is contributing just imagine so ba pare ñu create a system boo xam ne bi mooy the SWIFT system boobu American system la yow bank transaction boo mun ci def ci àdduna si it goes through America xam nga seen SWIFT system bi so America suñ la sanctionné o suñ la yow te Alaaji Saliou dañ la sanction yow doo mën a import doo mën a export doo mën a jënda doo mën a travel doo mën a def dara zero fu ñu taj ci computer bi rek gis sa name in red ñu la yow dañ la sanction yow doo mën a def dara so moom nga gis ñoomin Cuba nga xam ne America daf leen sanction since the 60s ñoomin Venezuela ak yooyu noonu bi holoon dem because ñoom itam ñoom laay lifin di jël over 90% of their oil di ko jaay America why not diversify America put sanctions on them amatuñ luñ lekka it's a te America dañ la wax ne yow by force nga def lu ñun su dee nekkuñu xarit ak yow Cuba yow itam doo war a mun a nekk xarit ak Cuba just imagine Alaaji Saliou moom la ñoo wax ne dañoo weaponize the dollar and the financial system te ñoom illegally dinañ la ñoo occupy dóor la rey la ba pare wax la ne yow terroriste nga yow doo amati benn means of survival te ndeysaan yow sax xëy na sax yow you are innocent dañ la jaay doole itam sax ba pare dañoo ne bu kenn yoo gannaaw ñun jaayuñ ak jënante wu ñoo yow anybody kenn ci àdduna si bu mu jaay ak bu mu jënante yow just imagine ndeysaan daw na yaram soo tegee foofu sa baaraam rek su ko fee ñu may Baboucarr Mbodj li fi Saul Jawara wax bari na dafa mel ni Amérique seen doole gi bari na waaye nag gis nañ ne daal BRICS li gaay bugg a jël doole bi dal di ko sànni loolu mu ngi bugg a dofloo ku mel ni Donald Trump ma bu laa laaj rek ndax foog nga ne BRICS am nañ di capacité pour jël doole bi sànni ko use beneen currency ba pare su fekkee ne gaay def leen loolu naka laa affecté Amérique nite political commentators yu bari ñu ngi door di wax ne the end of America is coming America is going to fall ñu bari wax ne yow weeks li passé last week yaa ngi wax ne the fall of America su jëlee 5 years sa yàgg na yow nag su la Donald Trump déggee na la mere Baboucarr Mbodj lan mooy si sa gis-gis Mbodj waaw xam nga Alaaji Saliou soo fàttali ko biñ nekkee xalal ñun ñëpp dafa am kenn koo xam ne si groupe bi daf ñu daan téye di dóor rek kenn ñeme ko woon waaye bés bu ko kenn ku mel ne Jibril Fadia jéngoo rek gamo ga tas na pomaraj gamo ga tas na ñëpp am freedom waaye nag bala ma continuer ma kii ni Ablaye man foog naa yaa Jibril ni mos naa gis jinne de 2016 il faut que loolu gisoon na jinne waaye xaaral ma continuer gis nga Amérique li leen dal dañ xamut kañ nga wax stop because mun loo continuer di squeeze bi àdduna tukki gis nga India China Brazil South Africa ñi ñëpp they are not small nations te fu mu nekk dañ dem ba toog ñu xalaat ne waaw man su ma jëndee China bagage lan moo tax ma fu war a fay dollar te China inside China kenn use fa dollar exactly so questions yi moo doo di jóg fu mu nekk nii and the same questions moo doo di jóg in Africa with the French and the West Africans with the CFA and other things gis nga jaay doole moo xewi fu mu nekk nii because ñëpp fu mu nekk dañ am information source of information léegi dafa yomba lii moo waral nag America mënatuñoo dem di jaay nit ñu doole bañ tey Mbodj may ma foofu noonu tuuti rek ma élaborer because xam nga yow soo usee doole bi pour nga jënda sa essential si like maalo diwlin ak yooyu noonu essence ak yooyu noonu yëpp from internet so yow su dee yaa ngi war a use doole bi pour jënda yooyu which means ne yow da ngaa need doole bi eventually sax def doole bi as reserve currency pour sa réew waaw so loolu automatically dafa dëgëral American economy so da nga gis ne American dollar bi will be demand bi dafa high all over the world
moom ngaa gis moo tax dollar bi lu ñooy meesoo rek ci dollar bi lañ ko dee meesoo because yeneen dëkk yi yëpp pour ñu mën a jënd jaayante dollar bi la ñuy use ñu def ko as a reserve currency. mooy di international money di. mooy di international currency. Right now, loolu moo dal Gambia because no order in Gambia you have to get it in dollar. moo tax nekkul na dalasi bi dafa lose value de déedéet waaye kenn soxlaatu dalasi bi because there is no demand for the dalasi mooy problème bi because dalasi bi inside nga ko mën a use there is no demand for it so bàyyi xel Nigeria recently doon nañ ci wax ne dañoo jaay seen oil bi in naira because xam nañ ne suñ ko jaayee in naira there will be demand for the naira which means that the naira will also gain value. Léegi Donald Trump mu ne dafa yokk tarif si 100%. That's fine, it is okay. Na fàttale ko ne soo boole Russia, China, India ak ñii ñëpp li ñoo produce is far more than the America di produce. So ñoom tamit suñ ne Donald Trump yokk na 100%, ñoom tam ñu yokk anything loo xam ne is America ñu yokk 150%. Loolu sax moo dee xew. So ñoom lan lañ foog ndax loolu lañ dese fu mu nekk apart from nekk aji balcon comme ni ko Ousmane Sonko di waxee. doguma la Mr. Mbodj lu xew sax booy ne because America ñoom living items products yu ñooy need everyday products yu ñuy di use ñoom duñ ko dee manufacture. They are all almost manufactured in China. You also yoke tariffs on China. Whom are you bothering? Obviously, the normal customer, because Masuma a businessman in America, ma order things that take the tariffs. Obviously, customer be you pass it over to the customer. So dollar being done $3, the final yoke to $5. Fridge being done $100, the final yoke to $200, and so forth and so forth. So you like it in for America, like it in for no Americans, and many people don't know this because from what tariff campaign and but they don't even understand what they're clapping for because this is against their own interests. So mom ya Bible bim don jaay sax was made in China. Exactly. Mom si bopam Bible bim don jaay to raise funds was made in China. Trump dafa dugal si fi Bible yi. Waaw da jaay Bible daala yu kenn xamut. Trump Jibril Fadia Jibril ana Jibril daw na du ma dégg boobu aca jekalin boy ñëw na Jibril dafa am turam ñu ooyee Trump Bible dafa am. waaw maa nga jël note aca leen rek waay Jibril yéen seen président bi daal war ngeen ko teg waxal ko ñu wax mbiri tarif si jeexagul ñu ne dafay jaay léegi Bible te moom du dee dem church maka mu ngi jub ñi rek nu amee xaalis rek so da gis nga li Saul wax sax man dama actually man dama believe that India ñooy di third force not Europe because Europe ngay dem down kay India is going to be the third force because India ñu ngi copy China li China di def exactly moom la India di def and they have started this thing. Da nga mën ne dëgg America is falling. America the downfall of America is imminent fi mu nekk. Yaagatut and they need Trump pour mu ngeen koo gaawal. Exactly man Alaaji kii ni Mr. Mbodj loolu laa wax sax ma ne gis nga Trump pour mu ñëw yàlla moo ko isi because this is the xam nga yàlla lu mooy def rek yàlla ak wisdom am na yu bari yoo xam ne su koy def ñun dañoo fa ne dafa yaaxa te moom xam ne li mooy def soo gisee yàlla isi Trump obviously billahi loolu laa dee wax pour moom mooy break the American empire mooy bring America down. Why not, Mr. Jawara Mbodj am na ñuy wax ne America will not go down alone. If America should go down, it will go down along with the rest of the world. ñuy wax li yow lan moo si sa tontu Mbodj. So be it. Gis nga Wolof dafa wax leen mu ne dëkk balaa moo neex lakk. ñu soncaat ko. Waaw bu fekkee ne ñun ñëpp a ngi pour go down, we all go down and we start again because lim sam dem down moo ko gën. Dafa am benn story dañu ko doon explainal si dëkki kaw gi mooy bi ñu waxee ne this
na fele so bela pa bu nekk ci ko gëna la waaw yeen wax ngeen li yépp man this is my problem man ci dégg la dégg courant sax awmako xaalis bi ma am doyut so lan moo tax ñu ma sonal with this information so these are the kind of things you have ñun tamit dañu wara do di prioritize the kind of fight bi ñu wara fight and the kind of information bi ñu def suñu bokk bi gis nga America is going down Europe ñu réer fu nekk ne amul fu nekk BRICS is gaining momentum imagine fu nekk ni su Nigeria amoon fayda rek jóg rek wàññi corruption mun naa pull out of the whole of West Africa out of this mess imagine that tey Sénégal daax nañ French soldiers yi yeneen a dëkk France moom yaa jeexal na in West Africa fu mu nekk nii can you imagine Mali within a very short period nga fay sa bor yëpp Alaaji Saliou yëpp loolu la Mali def they paid for everything na day fu nekk amaluñ kenn bor ok kontaan naa indi nga mbiri bor yi waaye man tamit maa ngi dégg maa jot benn ma say tey Sénégal bor yi amee IMF bari na de bari na $40 billion moom la ma ki ma yónnee message bi xaw ma ndax verify wu ma ko de waaye dafa mel ni $40 billion moom la Sénégal amee IMF and could you believe me bungo bi ñëwee they have paid a lot of debts a lot within a very short time mu mel ni Macky fa bàyyi bor yooyu non yaa Macky Alaaji Saliou Macky baaxut ci kër baaxut ci àll mu ne Macky amatul njëriñ si àddina non ya baaxut fen gis nga bor yooyu noonu yëpp although ñoom dañ fa ne infrastructure mooy liggéey dëkk man ya balaa ma dem research economy si toppaan ñu economic development mu ngi am because infrastructure bi am na because the layman he doesn't care about infrastructure moom ndax mun naa ndiwo mun naa añ mun naa réer loolu mooy economic development pour moom loolu su amut li si des danga koo tàngal te loolu mooy dëgg because economic development noonu nga ko war a measure in any country ndax nit ñi am nañu lekk am nañ fuñ dëkk mun nañoo faju apart from loolu lan la nit di doyee xaalis Alaaji Saliou xanaa pour faj soxla Mr Mbodj waaw faj soxla non yaa ngi mooy soxla yi nag yooyu léegi mooy soxla yi lekk faju jàng wax dëgg Mbodj soo tegee foofu sa baaraam rek ñu may apply Sanyang apply ndax nga gisee li nga xam ne moom la fi Mr Jawara wax ak Mbodj ba pare mbiri America fi mu nekk Donald Trump a ngi wax ne mbiri tarif si dafa yokka tarif si su fekkee ne BRICS dañ jël doola xaalis si Jibril Fadio bi sànni ko nan nga gisee apply like all order bi mooy change si and we the African continent should brace up because if the superpowers are challenging each other the entire world countries a lot of ñun leadership bi ndeysaan jom moo des suñ biir because African leaders should have that pain in their heart suñ touch in a world platform ñu gis Africa as a third world continent dark continent in short la su ñun te world bi mu ngi dem how many hundreds of years so Africa ñun mu ñoo evolve bente underdeveloped so world order bi daf ñu war a teach a lesson so Africa part of this BRICS xëj na loolu dinañu jàppale ñun buñ solaare suñu boppa fende because America how many years of colony and the slave trade la ñu benefit dañoo colonize because of our resources so Africa as a continent ñun dañu war a brace up world order bi especially this Ukraine war Jablo Assad fall na because Ukraine Russia cannot back imagine there are a lot of things in the confusion Alaaji Saliou lu ñu mën a waxtaan pour ñu gis suñu boppa suñu mbokk yi ñu eyante because lu ñu mën a waxtaan si biti our home too collaboration bi ñun tam suñu Donald Trump bi moom fa bente bo ñoom ñoo ñëwandoor Adama Barrow moo Donald Trump ñoo ñëwandoor te gis nañ his first 4 years bi nu mu demee we are pressing up for his second 4 years Alaaji Saliou man kay maa ngi déglu bro and I like to share his view actually mu ngi analyse very far distant Alaaji li ñu war a bàyyi xel wax dëgg jërëjëf apply fi mu nekk ma daal di ñëwaat si Jibril su dee yaa ngi fa Jibril fi mu nekk dafa mel ni Donald Trump dafa tiit Joe Biden moom mu ngee dem waaye su fekkee ne
am nga economy giant economy yu mel ni China, India, Russia, South Africa. Ñu su manko. Definitely then there is a match for the American economy. They will not even be a match for the American economy. Falling loolu rek will spell the downfall of America si dëkk bi nga nekk. Xam naa nag su boobaa Jibril nag nga war a buub sa njaboot gi ngeen dem Gambia. Waaw xam naa ne ndeysaan man dama leen dee yërëm soo leen waxee ne America dafa fall. America is not falling anywhere. You know? Li happen moo nekk yeneen dëkk yi ñooy get better waaye ñun we are not falling. Ñun suñu economy is strong. Wow. Solid. Dara mënu koo daaneel man gisaguma folli America anytime soon because ñoom dañ am industry. You know? Make sure that ne industry bi mu li ba pare seen consumption bi seen services bi yëpp mu ngi si seen loxo seen nuclear power si moo amee seen electricity bi seen telephone system bi kenn du leen mën a compete ci loolu so far. So ñun we are secured because bu fekkee ne China def nañ tarif bi increase nañ 10% of tariff because ñoom lañ dee gën a tradal is China, Canada and Mexico bu dee dañ koo yokka moom loolu la li fi ne loolu la campagne pour ñu jox ko mu toog li moo miin rek moo nekk de dañoo def extra 10% of tax si import goods yi nga xam ne moom mooy jógee China well China can do the same thing maa ngi dégg yéen a ngi wax naan daf ñoo affect ñun you know what anything that China makes am na fii xaw ma ndax xam ngeen loolu anything that China is bringing here is here so léegi happen is léegi bu fekkee ne dañ indi tarif let's say for instance ma jël li gën a yomba mooy flag yi America bi China liggéey ko di ko jaayee $1 fii America di ko jaayee $50 well right now su ma demee bu China bi lay jënda because it's the same thing and it's less money yeah waaye bu fekkee ne teg nañ 10% ba tax China léegi mu ne okay because of teg nañ ma lii léegi dama ko jaayee $2 ñun kon American made bi la ñoo jënda so man loolu ni ma ko gisee mooy sax nationally ñun daf ñoo gën a put up man suma ni ma ko gisee lay wax de because maa ngi liggéey si company boo xam ne we deal with all this kind of thing because ñun tam dañ dee export dañoo import a lot muy dugga de pare dañ dee export man dama dee gis ne su affaire yi change yi fluctuation bi ñun daf ñu dee affect sometimes however that doesn't mean ne dafa bring America down te ñu am competition dafa baax ci world bi dafa wax si wall bi ñu balance te balance bi dama foog na all these United Nations bi xam nga Mr Jawara mu ngi wax ne IMF ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dee falu yëpp mu ngi jógee US World Bank war a jógee US IMF war a jógee si European countries waaye loolu war a nekk permanent te ñun ñëpp ñoo faa def suñu xaalis te xaalis buñ ñoo lebal ñun tax bi ñoo fay muy dellu si banque boobu US du ko fay yeneen dëkk yi dañoo fay less percentage dafa mel ni sa tax sa lifin credit history. Yeah, so credit history, the better credit history you have, the less tax, the less interest you're gonna pay. So America is the same way. They have a very good credit. So because you get pay send duty, well you get pay more than what they're supposed to be paying. Why not? Then your default, so default you fall into another category of taxation. Live income interest. So default you fall into 39%. I'm just saying, Africa you pay nothing less than 25%. But America 1% you pay or 2%. So the family when you generate for they gonna generate profit to those members how much you say. So decision making body see Foknani Fufula America made the upper hand. Why put one America the far for Lulu forget the ending in a dream. Lulu is not gonna happen. Why your family don't trauma you the family tell you are behaving like the lawyer for the American government. No, because man what is going on. I know what is going on. Mr. Jawara Dundakora yo. But I didn't man because hanga later my wali money kenen am dara that doesn't mean na mandama yahule because mandama support BRICS big dama ko support very well man support dama support sa ñu gene United Nations bi mu baña nek permanently muy away America ñu rotate ko man believe fu ma tam ne dañ wara jox veto power only few countries lolu yépp dafa wara change loolu yëpp dafa war a change waaye naka laa change léegi Alaaji Sall bu fekkee ne Sierra Leone président bi accept na ñu jël ko ñu teg ko foofu noonu mu mel ni comme Fomeka you see this is the problem su ko Samba bañee rek Demba nangu ko yeah as long as ñu ngee demee loolu ñun ñëpp duñ mën a speak the same voice it's never gonna happen
te loolu si seen DNA yi la nekk damaa dem tooñ Alaaji Sali ba pare ma dem si Mr Jawara ne ko ñun nañ ko complot wala ma dem si Mr Mbodj ne nañ ko complot wala abda lii mooy problème yi Afrique ñoom ñëpp suñ jëloon stand ne suñ amul veto power ñun duñ toog si Security Council boobu noonu dinañ think about it but because some of them dañ feel so big ñu ne fu mu nekk nii pour ma dem toog a président yooyu noonu ñoom ñu ngi foog na ñoom ay bourgeois lañ so gis nga ñu forget about the interest of the whole Africa Alaaji Sali Jibril wax nga point so am solo lu xam naa ne yenn point si Baboucarr Mbodj du si d'accord ak Mr Jawara waaye nag very very important waaye nag li nga wax moom si African countries si dëgg la because moo tax African leaders su gaa yi demee America dañ ko dee gisee rek ne photo opportunity la rek netaaloo world leaders si netaaloo Joe Biden that's all what they get duñ fa jëlee dara te wax dëgg yëfi veto power bi nii veto power bi is so important pour Africa am ko Africa dañ war a am dañ war a am place Security Council bi because ñoo treat like as if ñun we are subhumans dafa nekk loo xam ne lu daw yaram la Mr Jawara ma bëgg a xam rek lan moo si sa gis-gis bala maa ñëw si Dudu Ndaw waaw Alaaji Saliou loolu dégg la moom kay am na question information yu bari ma la joxe fii nii am na lu bari lu ma bëgg a articulate fii nii waaw loolu moom dégg la affaire veto power bi c'est big problem waaye gis nga Kofi Annan bu ñëwee to power secretary general moom la defoon itam li fi nam priorité pour change veto power bi waaye soo demee America nga dem Russia China nga ñëw Britain dem France koo ci wax mu ne la no we want it this way because they have the power they don't want to share the power that is the problem so ñoom ñoo amee the security of the security peace and security ñoom ñoo decide on peace and security of the world and that is very unfortunate foofu moom naa fa d'accord Jibril Fadia man loolu laa dee wax ne dañ ko war a génne from America because America dañoo ama yoo problème sax United Nations bi where everybody is a member America ne duñ jox sa nit ñi visa pour ñu dem ci conference yooyu noonu just imagine ñu ne duñ la jox visa pour nga dem ci conference yooyu noonu di abuse and power left right and center ma ñëw ci lu Jibril Fadia wax xam nga lan mooy because man li ma dee wax yëpp ci fact laa ko dee bés man du ma dee go with emotions lu ma dee wax yëpp xam nga America lu leen di gën a ñëw sa daaneel ci Alaaji Saliou mooy the amount of debt that they are having $34 trillion of debt interest 3 billion of interest a day interest bi rek laa la wax de waxuma compound amount bi sax de waaye interest bi rek 3 billion maa si ñoomeen Bill Gates Warren Buffett ñi lii lañ dee talk these people are experts in economics and finance ñu ne America is going down because of the debt Jibril Fadia thinks something different it is okay America lu ñoo import from China rek 536 billion of goods Jibril Fadia lu ma wax ne they have this how's it called in production base or industrial base America don't iPhone yi fan lañ ko dee liggéey almost 80% of Tesla yëpp ñu ngi ko dee liggéey China waxuma la plane parts yi sax bon yow soo li nga wax mu ngee daaji li Jibril wax de waaw mu ngi koy daaji man I'm basing everything on facts settle the figures just look at the figures just look at the figures man figures yi laa dee seet man du ma dee go with ne because America no man ba pare dama dee seet always 2-3 steps ahead du ma dee seet léegi dama dee seet figures yi su ko ma analyse lan mooy war a ñëw ak yooyu noonu man noonu laa dee doxalee actually waaye America det bu ñu amee xam nga Donald Trump past 4 years ami rek bu mu toogee 4 years rek ñaata la teg ci det boobu noonu over $7.5 trillion moom la Donald Trump aat ci det bi te det boobu noonu bor boobu noonu ñan la ko jox the majority of it actually went to the richest 1% in America moo tax nga gis bu mu wiinee rek stock market bi dem kaw ñëpp kontaan am na different categories level of people ñu dee votal Donald Trump number 1 ñu réussi number 2 ñu xamut number 3 ak ñu am alal ñi ñetti catégorie yi ñoo dee votal Donald Trump because man mënuma understand koo xam ne kii mu ngi jël xaalis di taxaw sax ci rally
di leen wax ne I love the uneducated ñu naan ko yee mu naan la waaw léegi da ngeen di war ñun di ñu votal ñun millionnaires yi billionaires yi ñu naan ko yee those people don't even know how you people are living. Settled within 4 years, $7.5 trillion. Check the majority of Pumekani Mugidem is Elon Musk. Mona wow, so could have Elon Musk more def America great again because Elon Musk the far wani the far big American government be effective, efficient, accurate no. Moine for office bo hamne be juróomi nit moo faa toog Elon Musk dina toog def fa benn nit boo xam ne fii 10 nit moo faa toog dina fa def 4 nit. That is what Elon Musk is doing because American budget bi yearly budget bi is $6.7 trillion every year moom la America dey use si seen budget 6.7 trillion léegi Elon Musk mu ne moom dina wàññi 30% of that which means ne about $2 trillion moom la Elon Musk wax ne moom dina ko wàññi ci nguur gi. Wow, that is the fall of America. 30% of your ngurgi. So the ngurgi 100 police. When I legi mun gena jël 50 police. So the yanangi am. Oh no. So no, moy Elon Musk amna alel amna halis business they are very successful. Lan mo tax Elon Musk dem bot su gannaaw Trump président boo xam ne mun naa am Trump mooy spell the downfall of America lan moo tax Elon Musk du war a align boppam ak nit ku mel ni Trump lan moo si waa lu xew mooy ne because xam nga capitalist yi ne moom laa la wax ne mooy ñetti catégorie yi ne third catégorie yi mooy ñi am alal ñi nga xam ne ñi support nañ Donald Trump because xam nañ ne Donald Trump will throw away money on them you know Donald Trump ci boppam da ko dee wax ci rally si just listen to the person. Don't go with emotion. Listen to what he is telling you. Donald Trump, come here, Jamela. You know, dof lañ dañ la wax exactly lu ñëw def ci yeah. So yo so demati America la jëppal dina ñëw ci airport bi delo la make sure la do duga. Déglu ma fi dañ la team ni ne la dina la mbéj ñoo ne la pa mbéj you know without even thinking of it you know façon yooyu la jëppal am na loo bëgg a tontu Sol ma daaneel bi pare dama may ma daaneel waaw so loolu la so léegi Elon Musk moom soo gisee moo wéeru ci Donald Trump mooy ne moom ak ñeneen ñi itam ñu am alal yi dañ because Donald Trump is easy to manipulate ñoom loolu lañ jàppa ne it is easy to manipulate them to manipulate him you know and this is true ko xam Donald Trump obviously di nga xam ne he is easy to manipulate suñ Arab leaders yi itam sax loolu lañ wax ñu ne Joe Biden ak the Democrats are very difficult to deal with but easy Donald Trump is easy because Donald Trump so easy xaalis rek yaa ko moom so easy xaalis rek yaa ko moom Elon Musk was born in Africa South Africa la juddoo moom laa dee wax ne you know the richest man in the world now is from Africa wow you know that is great you know South Africa la juddoo waaye ak papaam itam South Africa la juddoo waaye papaam yaayam Canada la juddoo so looloo tax mu amoon access moom Elon Musk sax mun a dem Canada after ak yooyu bu mu jeexalee school so from Canada so mu with student visa so noonu la jaalee ñoo America moom nga dégg démocrate sax fu mu nekk nii ñu ne dañ koy toppa because application am bi pour nekk citizen daf ci fen nit dañ ko ne ndax mus ngaa liggéey ci United States fii nii nga xam ne waruloo woon a liggéey mu ne non which was a lie obviously he was student visa la ñëwee ba pare mu ngi doon liggéey ak yooyu noonu you know so loolu yëpp fay nañ ko out waaye ñu putee loolu aside Elon Musk dafa jàpp ne moom mun naa manipulate Donald Trump so di nga gis ne ci Donald Trump campagne am bi Elon Musk spend about $120 million every day Alhaji Salou suñu amee campagne Elon Musk dafa génne $1 million pour jox ko raful kenn ci campagne bi jox ko Elon Musk talk mu ne 2 months before elections mu ne moom génne na $45 million every month jox ko Donald Trump pour campaign donation which is even wrong. So mu mel ni Elon Musk bokk na si ñi tax Donald Trump dal di win. Oui, exactly.
just last week lan la Elon Musk wax mu ne Nigel Farage mi nekk fii right wing parti bi reform nga xam ne dafa right wing la racist party bi Elon Musk mu ne dina ko he is ready to put in $100 million in that party just last week. So mu mel ni ndax mun nañoo wax ne Elon Musk racist la ndax mun nañoo wax loolu. Elon Musk well I don't know because xam nga ñu am alal ñi ñoom seen post rek lañ dee toppa Elon Musk soo gisee mu toppa Donald Trump post ama tax waaye ñi ko doon liggéey even in Tesla there are so many court cases racist court cases against Elon Musk xam ndax loolu xam nga ko. loolu maa ko door a xam soo tee foofu sa baalam rek sol naa ñëwaat si yow xaaral dama wax xam ndax Jibril dégg na lii Jibril ndax jot ngaa déggal lii si Elon Musk. waaw xam nga Mr. Jawara moom suñ NCP la. White House dafa am visiting hours yoo xam ne nii da nga mën a dem visit loolu doo xam nga doo ko am Buckingham Palace. fii su doo dem ñoom amuñ loolu. waaye de screen yu métti sax. waaw Elon Musk moom dafa mel ni kii Jawara ba Aboubacar Jawara ni mel Gambia rek. yeah because ak kii naka la tuddaati Amadou Samba ni meloon na Yaya Jammeh all the time dang dee am businessman yoo xam ne they very close to the president. pour dimbale ko some other things si affaire business bi te moom itam businessman la moom Donald Trump so loolu tax ba Elon Musk moom itam mu ñëw dugal ci loxoom Amérique ñoom loolu amuy si problème so lu mun a wax ne dinañ ko def ñu xaar ba January 20 ba gars swear in xam naa ne suñ first executive order bi mooy tarif bi te ñun we support the president we are behind the president 100% that ne na def tarif bi because ñoom ñoo pexel ñu tam affaire bi noonu la we gonna put the 10%. waaye Jibril nga xam nga ne tarif bi mun naa create a trade war between the United States ak China. Trade war this is not the first time it happened mu ngi happen depuis. man America bankruptcy sax seetal last. how many years how many time Mr. Jawara lañ ko li ba pare léegi yow yaa ngi wane yu industrial countries America is second after China just go check it. America is second, so you don't know America industry. Weapons la ñu produce. Weapons, not. Come on. Yeah, go to Africa and you see made in America. Ñaata moo fa nekk. Come on. Most industrial, so ko say no. Don't making it up. If you check it, you're gonna see that China is number 1, America is second. Japan, then you have Germany. The list goes on, but America is on the top. Everything low, you deficit. I don't know. Don't take on Lubon, America. China is on top. China is number 1. I'm not denying that. 4 times, well, 5 times in size. Anyway, a population. While you're number 1 in the whole world in the power. When you come to power, the person financially we are number 1. China tam. So you see, relationship ak Donald Trump, relationship ak Donald Trump. Comme lima lañ joxe exemple rek Aboubacar Jawara ni mel ak President Barrow, Amadou Samba ni meloon na Yaya Jammeh, Tariq Moussa ni meloon na PPP. So affaire bi noonu rek la dee demee man noonu laa ko gisee. Alhaji Salih bay ma fii tuuti yow foog nga ne is it viable or is it reasonable pour ñu war a jël an entire economy di ko teg ci loxo businessman just like lu xew fu mu nekk nii in Gambia jël Barrow teg ko fa gis nañ naka la yokkee salaire gis nañ 4 years yi Jibril Fadé lu ma wax affaire tarif déglu lan la experts yi di wax about tariffs even you support Donald Trump sax expert yi nga xam ne support nañ Donald Trump sax luy benn sax which is very rare benn ñoom sax ñu ne tariff bi is not good c'est the last 4 years ami pharmacy ci Midwest bi what they suffered fu mu nekk ni just last week China nga xam ne ñoo daan gën a import what maize soya and all these things pork China ne ñoom importé tuñ foofu léegi fu mu nekk ni Brazil Argentina so farmers yooyu nga xam ne ñoom 90% of seen export yëpp a ngi daan ci dem China fu mu nekk ni ba pare they were brainwashed exactly the same thing happened with our Brexit the people don't know here what they were voting for fu mu nekk ni ñëpp a ngi koy reject ñëpp a ngi koy regret settle 4 years ami settle the figures what happened ba pare lu ma wax affaire industrial living gis nga boo living xam nga sax la na xew fu mu nekk ni gis nga iPhone
dañ double down. Tesla ci boppam Elon Musk ci boppam factory bu nekk in China dafa gën a invest these past months that waxuma la dafa gën a invest iPhone ñu ngi ubbiwaat yeneen other places pour manufacture inside China dañoo double down sax seen investment in China then taking it out lo nga xam ne li loolu la Donald Trump di wax Donald Trump because yow su dee because lila wax ne because some of these voters is just because they don't know what is going on. That is the problem. Yow su dee tariff bu Donald Trump di teg mu ngi lay affect. For what reason you are looking forward for it? Lan nga ko war a support. Well, li ma mooy tariff bi this is not the first time. Yow xam nga ne this is not the first time for tariff bi di fluctuate. Loolu tax ngeen change government because lu nekk a ngi seer. Because lu nekk a ngi seer. Waa mais rek affaire yi fu nekk a seer Angleterre c'est dafa seer affaire yi dafa fluctuate. Not that much. In our best interest ñu def loolu. Mais rek ma ñëw. Because bi comme ni ma la ko waxee rek bu fekkee ne China la because fii soo seetee American cars yi Chrysler ak Ford ok ak Chevy seen moto yi fi nekk xam nga ñun suñ police yi ak administration bi yëpp suñ own moto la ñoo def ñu dee jël mu ngo Mr Jawara dafa mel ni Jibril ñëwaat nga waaw moto Japan yi fii suñ administration bi ak police yi ak services bi yëpp suñ own moto la ñoo dawal moo nekk Ford yeeg Chevy yeeg yi ñun moom la ñoo jënda so des na si nit ki soo demee di jënda BMW is expensive Benz is expensive but we have other cars yoo xam ne they equally nice but ki yow loo prefer da doon moom laa wax ne loolu du tax ñun dañ am moto yoo xam ne ba dañoo liggéey ba yeneen moto fekka leen fa ñu jël ko di ko use as a scrap pour defaraat ko so man duma d'accord te li ma la wax ne lifin bi naka la tuddaati industrial bi we are number 2 Mr Jawara te loolu da nga ko war a accept. Well, you are number 2 but you are on your way down. This is what everybody is saying. Yow nag su dee yaa gën a xam everybody that it is good luck to you. Why that is what all the experts are saying including man booba because expert yi nga wax ni ñoo fi waxoon ne Gambia du mun a dem kanam Gambia is not gonna be a country expert yi nga wax même expert yi ñoo fi waxoon ne year 2000 àdduna si dafa jeex expert yi nga wax ni ñoo fi waxoon ne dina dedicate humanity expert yi nga wax ni ñoo fi waxoon ne living before COVID-19 is not gonna left anybody on earth. All these things, boppa lañ am ñuy xalaat ñu nitam ñu am Mr. Fadia, yow soo yemee nga vote ko xam ne kii left right and center Donald Trump don't know anything about economics. Nothing, zero. Gis nga millionaire de with a few $1 million mu nekk billionaire. Papa ma tax de xanaa dégguloo suma first programme bi bu ma defoon affaire yi Donald Trump fii Donald Trump business bu mu dugal boppam daanu na musuta taxawal any Trump University bi ñu ko charge loolu sax mu ngi xaar. This is a man with over 91 indictments, a criminal, a rapist, a liar. Man duma mun a understand sax naka la mun kii nga xam ne musuta read a complete book sa ñaari books yom yu binda sax dañ ko bindal kii don't know nothing, zero. Affaire tarif yi depuis société Donald Trump man yaaga naa di ko follow depuis ci ATC mu ngi naa waaw yeneen country si ñu ñoo use dañ war a yokka tarif depuis ci ATC boobu sax Donald Trump was nobody. Depuis ci ATC Donald Trump was singing about these tariffs ak ñi dañ ñoo use ak yooyu. He is not an economist. This guy is a convicted felon, a rapist. A rapist, my goodness. Just look at Tana from Nekani. Most of them have criminal records. Monty Wapan Wanoko, Munamom lawyer, you want lawyer, you want they must be criminals. Otherwise, you cannot deal with them. This is a criminal entity. Mr. Jawara, Lola Trumwa. From Wanoko last year, Bobu pour affaire documents in Musachon, Bum de by White House. Hamga affaire nuclear weapons living nakata documents in Musachon Yobu Malalago. Hamga. Te case Bobu itam sa munko haritam. Affaire bum lose election bu muy fen di wane mom lusuko bobu itam munko har fum nekane Jack Smith living bi fum nekane just last week wax na ne case bobu nonu January 6 case bi dañ ko bayegum dem wacha because 4 years is nothing legite Donald Trump wacha case is this guy is ending in jail case am be even in New York the same thing living bi judge bi wax na ne case bi dañ ko
Taya Gumbor, then watch after 4 years. Because Donald Trump was supposed to be jailed on this 26th of this past October. Chilanko were on a jail. Why anyway, now he is elected president. Lileta Muyakam Tidem enroll Bopam, register Bopam as a candidate. Put me common elephant. Why this rally me yep, yala them faf win so cases me they are all going to wait for him. You live on TV. Over 64 cases you have Donald Trump file last election. Then Supreme Court dismiss you are lying. It is not true. How can somebody support a person like this? Mamunumako understand. Why just like Alaji Sali, Lingdon Wahita, Amana Dam Yakor, Ganajiko Yahu. And it is true. It is true, Jikoya Yahu. A racist, a convict felon. Kwahameki Samunamom Domam, she is so beautiful, Smanekuton Papam, then I don't tell that mom. Just look at that. This guy has no morals. Mugo Jibril dafa melni Jibril dafa melni Mr Jawara la paralyze de Jibril dafa melni fim nek amatu lolo wax de sa president bi mom la invite am nga ten nit mom taggan mom tan ko teral rek wa xamna lu ko naari dina fa tok another 4 years every day amna di nga nan no wow because man xam nga man yeen la yere because man doomi adama yeen la yere man la yere pour ko yere Mr. Jawara. No, let me finish. You're going to Donald Trump, Munuta read, Munuta write, to graduate. No, waxuma la lol de. Alright. The man musuda read book, mom ci bopam wax nako. Musuda read a complete book. Books are dañ ko bindal. Let me finish. Graduate from Pennsylvania University, and you know that, right? Well, let me finish. Allow me, Malan. Gis nga speech mo joxe English mo wa is correct. Lo rek lañ need. You need 4-year-old larger psychologist, larger experts in America. 4-year-old language. Mo la Donald Trump this speak. Why don't go 4-year-old language? Mo la Donald Trump this speak. This English is terrible. But listen. Now you're gonna be Donald Trump understand business. Papam $10 million lako joxon bim ko joxe pour mu invest. $10 million lako papam joxon. Te fum nek ni ñepp xam nañ ne Donald Trump is a good businessman. Mu ngay dem No, amna may ma rek man laat ñepp xam nañ ne billionaire la te yow tam mën nga ko read as ne billionaire la ak num ko mëna according to Forbes list ñu ne ñom every year ñu ne amuñ details information ni Donald Trump ñu ne ñom sa foguñ ne Donald Trump is a billionaire, he's just making it. Mom ci bopam da ko dé wax life is you fake it until you make it. Mom ci bopam da ko dé wax life mu ne you fake it until you make it. Well, the other thing you're gonna go mololo is fine. Nit nañ mëna li financier boppa ci lool. Ba paré so ñëwé ci ñibi na book. Republican Party bi amna ay graduates yu fa nekk borom xam-xam yu bari yu fa nekk te kenn waxu leen ne bu taxaw. Out of all of them ñu ne ñoom Donald Trump lañ bëgg benn ñaaral bi ñu indi ko ak yow sa démocrate yooyu noonu nga xam ne fa laa nekkoon te léegi nekkaatuma fa ñooñu itam ñoom ñëpp ñu indi seen mbur ñu teg ko Donald Trump door leen bañ xalangu bala maa nelaw sax fekk results yi génn na door bu metti la leen doore waaw xam nañ loolu non ak moo bari xam-xam masha Allah waaye nag doo jot Américain ci fi nekk ñu bari ñu ngi fi ñoo xam ne ñoo ko vote mun nañ laa jàngal man xam naa loolu Mr Jawara jikko Fadia moom mooy lawyer Donald Trump fo daal dafa xam ne yaa ngi ñëw moo tax Trump yónni Jibril xam nga waxoon naa ko waaye fi mu nekk ñu bàyyi ko foofu ñu may apply saña nga Dudu Ndaw su ko defee bu ñëwatee si yow Mr Jawara ñu dal di dem Syria ndikte Syria li fa xew daw na yaram torop fi mu nekk ma dal di ñëw si apply saña apply naka nga gisee waxtaani Jibril bi ak Mr Jawara dafa mel ni Donald Trump moo yónni Jibril Fadia pour mu represent ko fii nii so because Trump xam na ne Mr Jawara ngay ñëw te Mr Jawara moom Trump rek la jéppi so apply naka nga gisee waxtaan bi man duma mëna support nit ko bon Alaaji Saliou loolu la rek Saliou bi moom we talking about America dem bari character oh yes mu la ñëw turn anything to another shape ma loolu moom moo tax dama de jël suma time si ñoom because they are everywhere in this world
They build their economy out of outside countries. So and see this happening in Syria after. But America, I know how powerful they are. Same thing, same debut in your one year, interest in your 1 year. These people are everywhere. So I know he's a researcher. I'm a researcher a lot, and he's well informed. But Swambokai, Jibril Faria Lumo one year, oh yes, they have a great capacity. What platform they put you down and do government. Woman challenges the regular low laragal. Dinagal Mr. Sarjan Malakowa. This guy Mr. Butlum for 5 years. Dinagal torop. China Safumdakani, they are the industrial power. 10 years ago, nobody ever thought about that. About the dollarization, just like BRICS, it is not only 5 countries, actually 40 countries showing interest. 40 countries, more than 40 countries showing interest for join the BRICS. That they are not going to use the dollar anymore, which means the dollar as a reserve currency, which benefits America, is going to be no more. The dollar America they use. America so you say you giant oil bit the petrol dollar, the petrol dollar, nga hamne Saudi, you ko sign on ak America, pour ñu jaayante jëndante using the dollar, so ko defé in exchange, America mun leena jox defense ak yoy nono, protect len ak yoy nono. Ci la lolu starton, King Fahad mo defon lolu nono, ak yoy nono, So Lolota American petrol, why should they, just like Saudi, a couple of months ago, start already digestion oil without the dollar? And America they know exactly, politicians and experts, they know where it is going. If the entire world has no demand for the dollar anymore, then where is the American power and influence going? Nowhere. Mr. Jawara, lan moy sa tontu suñu wax ne America then they weaponize the American dollar kun mere rek use the dollar as a weapon. Dafa ne lol deugal. Mun na la jox example. Wa mun na la jox example. Gis nga amna the most advanced chip factory in the world, which is in Holland, called ASML. So sorry, sir, I think it's in Thailand. In Taiwan. No, in Holland. In Holland, the most advanced semiconductor producer. Thailand, Taiwan, chip makers, very wide. They are not as advanced as these ones in Holland. The most advanced one, in Holland. America, mune, bunjayate chips to China because of Bugun China advance. Just like doing def Huawei, nga hamne dunjayate telephone. Huawei is number 1 on how's it called, on 5G. Number 1 5G in the world. America, New Scotland. You know why? Because Alaji Salio, could you believe the pitch meet ATC la dega America complain if China? Wow, then you wanna make a false story, just like doing the Vietnam. Then you wanna produce a false story, go to China. Su ko defé ñu mën leena bomb, su ko defé ñu delu wat 100 years backwards. Otherwise, in 30 years time, this were politicians and even generals in Pentagon. Otherwise, in 30 years time, China will be number 1 in the world. Over their dead body. But who is America to decide who is going to be number 1 or not? You are so prepared for advance. Who is America to say no to that? No, yaa ngi wax lu daw yaram ndik te li nga wax ni dafa fàttali during the American-Cuban crisis. America nga xam ne time boobu ñu ngi doon xalaat pour jël gaal fesal ko del ak nit bom ko ba pare blame it on Cuba pour use loolu as a pretext pour invade Cuba. So dëkki Jibril daal mu ngi support America waaye America tamit def neen si àddina si def neen lu bon lu bari. Mr. Njie da nga seetal CIA demal CIA li fi nii rek naka tuddaati website bi rek nga seet seen declassify li fi nii naka tuddaati documents crimes you guys def all over the world di change manela di change li fi naka tuddaati leaders left right and center
lef affaire yi Syrie yu ngee ñëw foofu noonu nga gis rôle bu fa America play ak ñoomin Obama naka lañ toogee with secret meetings laa la wax di seet Assad naka lañ ko war a génne ci nguur gi not only Assad waaye 7 other leaders in the Middle East naka lañ leen di change on the behest of Netanyahu and Israel you know so gis nga chip factory bi nii maa laa wax léegi America ñu ne waaw bu leen jaayati chips to China jël case bi yóbbu ko WTO so case boobu mu ngi xaarangum so léegi chip factory lifin bi managing director bi was so mad mu duga special plane ñëw directly White House ne why Joe Biden for what reason ñun over 70% of suñu revenue mu ngi jógee from China because obviously chips in they are so advanced. So chips, chips la pour nga explain ko bala ñu ko chips in de leka la bala ñu fone pomfret. Semiconductor chips yi ñoo de control moto fu mu nekk ni plane yi lek yoy no fu mu nekk rek gis nañu space going to space NASA is no more zero su du ton yàlla Elon Musk sax ni ko na fu mu nekk NASA delu dañ gannaaw bu yàgga you know why seen contracts yëpp fu mu nekk ni ñu ko dee jox SpaceX you know ak yooyu doon moo leen dimbale sax waaye su du loolu China sax raw na leen in space because China fu mu nekk ni lu ñuy def ci jaww ji ak yooyu noonu sax America xalaatuñ sax di dem ci dark side of the moon loolu kenn musu ko woon a xalaat sax ak yooyu noonu you know laaj rek regarding the moon landing man dama believe ne dëgga America landing on the moon waaye am na ñu wax ne the moon landing is the greatest hoax in the whole world am na ñu ko dee weddi xaw ma fan ko gaay waaw am na ñu ko dee weddi I know waaye man suma fa dem naa ba Kennedy Space Center in Florida dem naa fa soo fa demee di nga gis you know museum bi foofu noonu di nga doole wax sol dama foogoon ndax da ngaa wax si ne demoon nga si moon bi loolu la foogoon dafa ngay wax No. So for them, obviously they went there actually. Yeah, they did. Well, so you know, do you can you didn't want to you are anti-American. Look against America, Saul. Déedéet moom la Mr Mbodj wax fii nii rek soo gisee Alaaji Saliou ku lay bulli left right and center man suma best friend koo xam ne kii depuis early 70s ñoo nekk together as family and he's white he's an American he's a doctor kooku comme family member laa la wax moom dina la share some of your views about America. Obviously, he hates America more than I do because mom gis na mom he worked scientist la sax mom over 5 different degrees in medical field mom la amee liggéeyal na CDC liggéeyal na Harvard University liggéeyal na FDA Food Drug Administration waaw mu ngi every single day ñu ngi wax sax yi fi turam nu ko mété sax moom ne dafa rus dafa am gàcce you know and all those stuff you know so I mean waaw war nga invite ku fo e coffee de ba pare nga invite Jibril Fadi ak yéen ñetta ngeen waxtaan non ko dafa xam naa waxtaan bi du am 5 minutes mu raj man ci suma bopp Alaaji Saliou amul fu ma dugut biir America dem naa fu nekk Hollywood ñaata yoon laa fa dem Hollywood just like moon landing bi ni nga wax it is true soo fa demee nga dem Universal Studios nga dem nga gis fuñ dee defari movies yi nii yëpp da nga ne waaw ndax ñi sax ndax dem nañ ci moon bi réel yi ndax nekku ne fii la ñëwee rek jël pictures yi you know I mean they are so also real you know so loolu la waaye man dama xam America ci boppam really I know the United States and how it works. So is America a source of good or a source of evil for this world? Well, mostly source of evil because ñoom dañ la ko dee wax sax Alaaji Saliou koo xam ne kii mu ngi am doole mu naan la man ci lu ma dugal rek suma interest a tax waaw moom du seet yow sa interest de yow nga xam ne you are so weak and vulnerable mu ne la man ci lu ma dugal rek soo gisee ma nekkaa yow xarit sax man suma interest rek laa seet kooku is he a genuine person to be friends with? No. Dinaa ñëwaat si Oscar tuuti Saul ñu mel kii nii Dudu Ndaw Mr Ndaw ñu ngi waxtaanee loo xam ne lu naxaree waxtaanee la dëgg la America defar neen yu bari in the field of technology medicine ak yeneen yoo xam ne meeg na dundi doom aadama dal di yomba dal di neex waaye tamit suñ toogee di fàttale ko history African buhaaba yi fi nekkoon ba pare ñu dem ba mag dégg ne ñii seen deet wara ni ñu ko sayne America man loolu daf ma di tiital ku mel ni Patrice Lumumba boo demee si yeneen African Freedom Fighters
ñu nga signé seen def wara naka nga America nika thousands of miles away yow loo jotee Congolese bay war a sign the death of a prime minister or death of a president mu lu def ma jaaxal de ba pare ñu dégg ne kii nii naka la tuddaati in Cuba during the Cuban Missile Crisis America ñu doon plan pour jël gaal feesal ko ba mu fees del ak nit bom ko pare ne Fidel Castro ko def pour mun a invade Cuba so man those type of evil things daf ma dee jaaxal naka la America mu nee def yooyu ma bëgg a xam rek Mr. Ndaw lan moo si sa gis-gis. What about Kwame Nkrumah? Kwame Nkrumah tamit boobu beneen la. Very smart. Waaw. Mr. Ndaw yaa ngi fa. mu ngoog go ahead. waaw jërëjëf Aji xam naa ne su ma tëralee fii rek naa continuer déglu leen ndax maa ngi si yoon bi waaye li ma bëggoon a wax rek waxtaan wi am na solo Mr. Jawara jëwel dégg naa seen waxtaan seen disagreements yi so which means ne li ma understand rek mooy because of course Jibril Sheikh is American resident mu ngi different America side ate Mr. Jawara tamit moom tamit xam nga niki tamit even though most of the things nga wax is factual but of course you appear to be anti-America so whatever even is good doo ko wax so ñun ñu nga xam ne ñu ngi observe o ñu ngi déglu tamit ñun tamit ñoom lañ ko analyser kii de su fekkee ne wax na li factual na sax but because dafa am fu mu féetoo already so even su dee dégga la sax da nga dafa naxaree constant waaye balaa ngaa tëddal Mr. Ndaw balaa ngaa tëddal wax ma ban good la America def please give me a list. Mr. Ndaw seen court case gi yow yaa Mr. Jawara mu ngi pending de xanaa leen see yokkaat bi. jox ma a list please jox ma a list ma seet. So what the good thing xam nga you've heard about the Millennium Challenge don't you? Millennium Challenge waaw. waaw xam nga loolu America ñoom ñoo ko finance. Okay. waaw so that's one thing that is peanuts. That is peanuts. Anyway, so fi ma bëgg ñu dem rek mooy ne ñun we understand ne economically in the world xam nga waxtaan bi yëpp man maa ngi jéem a establish sax whether is are we still in the powerful of America on economics or in political because if you look at the economic sector America being top economies of the world so far followed by China and of course Germany comes and Japan then before you have India as number 5 but if we are to go to the military one then for military superpower for tam again America come on top so America come on top then nga gis ne fofu nonu again you know nga follow si after America ya nga amati Russia if I get it right bala nga wa so nga ñëw wala nga ñëw sax ay Mr. Ndaw Russia moo gën a dëgër America in military terms they have more nuclear warheads well, hold on. They have more nuclear warheads than America. Wow, xam nga yow better xam nga rek in the out but this is fact. This is a fact. No, harama ñëw xam nga dañoo nekk ci radio di waxtaan. Te what you say people listen and they go and do extra research. Man tam what I say people and they research. So yow doo mun a forcer gom si man wala man si yow. So let's just say it's a fact. It is true. United States, you have the most powerful military globally, followed by Russia and China come third. Mr. Ndaw ñëwaat nga. D'accord. So loolu la explain ne ayu yaa ma diga. Waaw ñu la diga fi mu nekk. So man suma ba tey waxee lugu mooy in terms of economy this side la in terms of military power that side la so in economic power bi foofu laa wax ne because China is emerging waaye bul fàtte ne America they have been gëlëm they have been xaw ma naka la ñuy waxee gëlëm si tubaab sax di fàtte naa camel waaw America is like a camel strategist they are very strategic no waaye mais ma rek xam nga wax sax ba pare maa ngi laa déglu in the last hour so suma bëggee lu ma war nga ne ma non xam nga nag maa dog ba pare it's not fair on me tam bàyyi ma rek ma wax sama xam-xam man tam so ñuy déglu dinañ analyse because the government don't create all these blunders all the time all these years and they never learn from their mistakes. People they are just next to you now mu am different perception of what you believe so man dama wax rek dama explain from what I know on top of my little knowledge
What I'm saying is, America, they are very strategic. They control the world for years, for decades. We know that. And diko gelem bobu ñuy wax na America am nañ ko when they are eating gelem suy lekk ci ball bi helam ang ci benen ball bay ñëw next. Understand? Or suy lekk ci guy gi mu yahala di following guy. America, they have been very strategic. Mr. Law balal ma mala do ko amna lu Jibril yone de mu ne message bi Jibril yone moy ne Jibril la ngey deklu mu ne message bi ne what did America contribute to the world? Answer bi moy with only 5% of the world's population, the US accounts for 43% of the world's production, 40% of its technological production, and 50% of the world's research and development. How many fan la Jibril jógee li waaye li bu dee lu factual la bon America li ñoo contribute si àddina si bari na de balal ma Mr. Ndaw no dafa bari America li ñoo contribute dafa bari ba even United Nations bi sa li ñoo contribute foofu noonu xam nga ak yeneen waaye xam nga man su ma bëggee waxee rek ba léegi mooy ne we are talking about the change of the world order and the world global governance dafa am a lot of impact on that. And if we look at the examples of like the United Nations, we nga xam ne ñoom ñu ngi specialize si xam nga the development of health, education, climate change, peace and security. America dafa am a huge take on that. Nga ñëwaat on double World Trade Organization bi ñëwee on the economic side boobu tam is another governance order, global governance order boo xam ne is something loo xam ne lii moom tam mooy set rules of trade bi ci diggante dëkk yooyu noonu America have a big chunk there. Why seetal Mr. Ndaw seetal WTO rek nag ñaata yoon lañ daaneel America ci court cases yi ñaata yoon e Nigerian call Ngozi finance minister bu kii nii woon moo fa toog fu mu nekk ni as the chairman Ngozi moo fa toog seetal ñaata yoon lañ daaneel America ci seen court cases. Non li ma wax mooy influence xam nga American influence bi la laay won rek ne xam nga nit ki America doesn't go to these countries and influence them directly. No, foofu amuñ fa benn influence WTO amuñ fa benn influence moo tax ñu leen a daaneel all the time amuñ fa influence actually. Okay, so the World Trade Organization, which is in WTO, at America had influence in the World Trade Organization. Lulu, America, they are a member. It's a world superpower economically. So gisuma how comes they will not have influence there after all the imports and exports that they do with the world trade? Well, you couldn't bring them to Daniel. Where was the World Trade Center? What World Trade Center? Well, America, Mr. Ndaw, that doesn't signify anything. Mom la fi explain after Second World War. America after Second World War, America emerged as the world superpower. Moo tax itam ñu jox bu gaay li fi ne ak yooyu noonu ñu organise ñu hand ko over. Mu ngi mel ne tey nga am sa famille rek sa doom bu góor ko xam ne kii mag la sa taaw nga jox ko ne ko demal marché jox ko responsibility. That doesn't mean ne moom moo gën ñeneen ñi ñëpp. That doesn't mean that he is not equal to everybody else. Non la mel. After Second World War, America emerged because of an industry bu gaay doon def manufacturing in weapons. So non la gaay emerge. So léegi bu gaay defee a new world order. So most of these things, like United Nations, America contributes about 27% of United Nations budget. That is very true. You know, I'll be very happy. First time we have to be very diplomatic with what we're talking about. We're talking about issues, real world issues here. This is not now about Adamamparo and the Gambia. No, listen to me. Like, no man, you explain. What I'm saying is, ñu ñoo déglu am na ñoo déglu ñoo xam ne ñoo la gën a jàng téeméer gën maa jàng téeméer yoon. So you want to tell me that the whole world yaa fi gën a intelligent? Is that what you got? Mr. Ndaw. So just give me nobody is saying that. Nobody is saying that. You have to. You are coming across there. What everyone else says is wrong. You are the only one that is right. No, man, then you don't understand language. Then you don't understand language. Then, man, I never tell you that you are wrong. Mr. Jawara, no, Mr. Jawara. America is the world. Is the world. In the beginning of my conversation in this radio this evening, at least you are making research. At least you are interested in the international politics. You are looking into it deeply. Whereas people like myself, we are more focused in the Gambia issues because kunyo sabar sabuntike do wali yani sabar man problem Gambia Adama Barrow rek doyna ma
So man, I have no time for Trump. Whatever Trump does and scares Tama is their problem. Man, my problem is the Gambia here right now. What the decision they make affects the Gambia in some ways. But regardless of what happens there, we have a big chunk to sort out in this country. But what I'm saying is, you are not enough for almost 30 minutes. You have some opinion. You have some facts. Man, you have some opinion and some facts. Even in theory, different theories may write different things. And it's down to the professor. Why so we are cool and going to go correct? No, man, what fi kenn liga wa correct to the man what fi kenn man I come out with facts. Man, I just come out with facts. If you want affair in what I'm saying is it opinion? Is what I'm saying opinion or facts? What I'm saying is it opinion or facts? Is America not the world power in military? Well, I remember the question, Bobu. Military, because Manila, no, because Russia has more nuclear warheads than America. Tell you, can you come on deny? It's a fact. Why military, superpower, world superpower in military? Russia will not stand in front of America. Yeah. Yes. Normal, I'm was ready to go ahead. How much for you is a research? Because remember, you are not in the Russian army, you are not in the American army. These are facts that we know across the world for decades. What I'm saying is economically, I'm China, America. America is going down, and even though if it is not in our generation, because they are strategizing, they are working, they are doing some things. Millennium challenge. China invest Africa, America invest Africa, and many other things. But what I'm saying is right now, Gambia half the people with Chinese rice, American rice, right now. American rice, Chinese rice, Russian rice, new free, or British rice. So these are the two competing factors in the war. Why right now, America more lead. It may be weakened by China. So whatever they can do to reduce the power of China for emerging monetary best interest, and that's what we expect of any country that economic protects the people. But what we try to say here is the World Trade Center, one fee, after agreeing they have some percentage influence. So no. Man what I'm saying is no World Trade Center Bank for United Nations Bank for World Bank for obviously man is it not of how it comes. I want America for influence. Kan mo ko wax ne America amuñ fa influence waaye yow li nga wax ne America am nañ influence ci World Trade Center moom la ci World Trade Organization moom la wax ne waaw suñ fa amoon influence ni konoon duñ leen daaneel time and time again suñ leen bëggee daaneel it doesn't matter leadership bi ak operations bi amuñ fa so man am nañ influence. So many influence World Bank nalane wow. So many influence IMF nalane wow. So many influence ci lifin be nakata ci United Nations because of in veto power bi nala wax wow. Because among influence at United Nations ci General Assembly bi because both is one country one vote. Everybody is equal. Why so ñom ñëwé ci office United Nations Security Council bi am nañ fa influence. Am nañ influence ci World Bank am nañ influence. Why World Trade Organization bi America amuñ fa influence saa yu demee ñu daaneel leen fa ñuy fay fine. jërëjëf Mr Ndaw jërëjëf Mr Saul bon fi mu nekk dañ ko delloo Gambia ni rek Gambian yaa ngi déglu ñoom dinañ leen acté ñaan ñëpp waaye fi mu nekk we have to move to the next question because of time bi fi mu nekk jaar nga ñu ba pare. Inshallah man xam naa dina catch up ak yéen another time. ñu leen a gërëm di leen sant di leen bàyyi rek yéen di waxtaan bi ak professeur Jawara jërëjëf Mr Ndaw ñu ngi laa gërëm di la sant yow itam ma ne ko don't be condescending. waaw fi mu nekk xam naa ne Jibril li nga ma wax nii day Jibril li nga ma xamal tey li maa ngi ko door a xam tey waaye nekk na lu interesting because nga ne with only 5% of the world musuma xam ne America is just 5% of the world 5% of the world mooy the American population. The world population, America is just 5%. 43% of the world's production, America they produce. But you produce 40% of its technological production. But you produce 50% of the world's research and development. Only 5% of the population of the world, definitely
But America is very powerful, Jibril. Nanga gisee lolu. Su dul lolu sax military bi mo wax ni sax America is number 1. Te Russia mo ci tegu ba pare nga am China, India, then you have for in terms of nuclear weapons, not in terms of overall military weapons. Only military power includes everything. It's not only nuclear, more like military. Because America have 13 to 14,000 jets. Yeah? You have neither your Romba and your Russia and you deal with what. So Mr. Jawara, yola Jibril di jaba kolas nire. Wana diga di. Mano ko wana diga mo. Anga Mr. Jawara, wana diga mo. That is true. Angleterre kay ma wax la dara yeen Angleterre ben state lañ leena baye ben state rek muy California rek Angleterre ñu wipe leen out. Mr. Jawara in Europe yeen number 1 in Europe gitane Angleterre ñoy number 1 in Europe de pare Italy Mr. Fadia man xamna ne America moy number 1 lolu xamna ko lolu is undisputable. I know that xamna ko waye lu ma wax kay moy ne xam nga ma la doon wax ne NATO ñu put 66% la ñu def United Nations 27%. So waye ne America is not powerful comme ni ko ga nit ñi di foge. We are still powerful te dañu continue to be it. America is powerful. Te do leen ñu jot with all these BRICS xamna ne dina balance power bi te man I really support that. Pour ne balance of power dafa ba pour ñu ñoo challenge. Why remember something ñun continuity every day. Xam nga Kaiser du waxoon naa la concept boobu ñun every day ñu ngi grow. Every day ñu ngi grow. Wow. With Trump or without Trump ñun dañoo grow because system bi is here. Moom mënut a change system bi the American system. Waaye Jibril dafa am lu ma la bëgg a laaj rek Jibril foog nga ne America su fekkoon ne dem na ba sense ne its downfall is imminent. Foog nga ne America mun naa bring down the wall along with it. Need to no. The mun naa close all the borders. The America dafa survive. America let me tell mun nañoo close all the border. Comme ni have on wall bi bala second wall wa xam nga second wall bu di ton Pearl Harbor buñ bomb fini in Connecticut ni ko non ñun duñ join ci war bi sax 1941 because dañ leen doon di seetaan ñoom ñoo Hitler même ma ñëw moo provoque America ben duga ci wall bi waa America dama la wone la suñ tëjee border bi sax America is gonna survive. I am telling you. Okay gis nga ci kaddu boobu nga wax rek Gabriel Californian pharmacy Californian pharmacy yang doon dégg seen union bi ak ñoom pharmacy seen boppa lan lañ doon wax just barka demba in California lu wax ñu ne mass deportation bi ni su amee lekk dina naxari biir America ba nga xam ne ñi half of seen salary yëpp nañ ko mun a def ci lekk pour lekk am dunda bu baax. This is coming from Californian farmers. People who know more than me. Illegal immigrants ñoo dundal America. Yeah, exactly. These are the farms. Just like fini suñ UK fini. Xam naa ne affaire Brexit moom laaluñ ko sax moom. We had exactly the same problem. ñu ñëw tëj foreigners yi yëpp immigrants yi yëpp ñu tëj leen kenn ñëwaat ak yooyu noonu. What happened? Food prices skyrocketed. Exactly barka demba Californian pharmacy ñu ne Trump su ñëwee into power mu def mass deportation bi ne because illegal mu tontu Mr. Jawara Jibril lan moo sa tontu Mr. Jawara wax and it makes sense. Waaw all right xam nga lu ma wax ne America dinañ survive dafa mel ni biñ tëjee China chairman Mao time survive na biñ ko defee Iran survive na America will survive and under any circumstances affaire pharmacy nga wani of course seen interest pharmacy dañ leen a subsidize fii American pharmacy bu government bi génnee seen law fu ñoo dem dañ leen dee subsidize so ñoom itam du nekk seen best interest because fii labor bi mooy ñàkk you are paying people minimum wages $17 to $20 an hour. From nekani minimum wages is $17 to $20 an hour. But the Americans should bu ñoo def liggéey yooyu mooy wax may ma rek léegi bu fekkee ne pharmacie dañ leen a subsidize ba pare ñoom ñuy am cheap labor duñ ko jëlee American si gannaaw ñi nga xam ne ñoo jógee si border bi ñoo ñëw ñuy leen a fay $5 an hour wala $6 obviously ñoom su kii waxee ne ñooñu dañoo dellu ñoom dañoo mer but they are on working Americans yoo xam ne ñu ngi si système bi si welfare bi ñoom ñoo la na accommodate
ñoo xam ne they can fill in those jobs. Okay, dinañ fi toogaat ci rajo bi ñu waxataanaan ko. Okay, fi mu nekk ñu daal di ñëw si final question bi ñëw si laajte bi mujjee Mr Jawara fi mu nekk daanaka 5 minutes rek leen am waaye dama war ñu xëjal si laajte bi te bu ma programme bi jeex te waxtaanee woon Syria Bashar al-Assad fi mu nekk nekkaatut fi mu nekk Damascus Syria has fallen into the hands of the rebels yi jël leen over waaye Mr Jawara lan mooy li xew all of a sudden rek ñu dégg ne woo am na Syria the next thing within few days rek Syria dali fall into the hands of the rebels am na ñu wax ne Israel is behind this thing ñu naan America is behind this thing xam nga léeg-léeg tamit dañ di tuumal America lu xew si àddina si sulu bon rek am ñu ne America la waaye léeg-léeg du dee nekk ñoom sax waaye ma bëgg a xam rek who is behind the war in Syria ñan ñooy support rebels kan moo la wax ne Alaaji Saalu di dee nekk ñoom la dee nekk kuñ tuf li nga tooy kuñ tuf li nga tooy su ñëpp ne Amérique la sallaaw Amérique la dañ ko doon xam rek because xam nga CIA no Alaaji Saalu CIA seen operations yi dañ dangerous they're sophisticated operations waaw yu garaaw la gaay amee te no matter what president is there ñoom seen operations yi they do it without I mean c'est a time Edgar Hoover kooku nekkoon fa for so many decades président bu ñoo bàyyi ko fa ñoom seen own operations mën naa wax ne CIA seen président seen government yi boppa lañ ñoom seen operations yi whether government likes it or not they do it and they go ahead so and there are so many operations foo mënti xalaat so affaire yi Syria it is exactly the same Bashar al-Assad xam nga the thing is lu xew mooy ne it is so sad because Alaaji Saliou man xam nga man naka la tuddaati duma dee farleel nit ku bon duma dee support nit ku bon loolu mooy wax ci because kii di Assad family papa moo njëkka take over 1971 through coup d'état ci Baath party bi ak yooyu noonu so fekk Assad well let's say moomu rule ba year 2000 yàlla jëlee ko fi fekk Assad ci boppam Bashar Assad mu ngi Angleterre fii nii di jàng pour nekk ay docteur so noonu lañ ko ne kaay gaaw sa papa bi réer na te sa mag bu fi nekkoon itam réer na so yaay war a take over so noonu la demee so gaay change constitution bi ñu lower down age limit bi pour war a nekk leader noonu la ko gaay lower down ñu def ko mu lead ak yooyu noonu waaye nag since then nag muy lead until 2011 foofu la problème bi ñëwee so mu am some of on the 15th of March xam nga soo fàttale ko Arab Spring bi bu di jógee started woon from Tunisia the same Arab Spring moo daaneel Gaddafi the same Arab Spring moo daaneel kii nii naka daati Egyptian ruler bi waaw Mubarak ak yeneen dëkk waaw exactly Ben Ali exactly Saleh Abdel exactly exactly so bépp Arab Spring bi ñëwee Syria ñi tam xëccu ne ñoom daal démocratie lañ bëgguñ a family leading them for decades and so forth so ñoom démocratie lañ bëgg ñu start ñoom itam di protest ak yooyu noonu waaye nag mun naa la wax ne ci secret itam CIA ñoom amoon nañ seen own agenda pour daaneel Assad long time before that Obama signed on a secret document with the CIA ak even Mr Jawara moom rek li ma la bëgg a laaj bala ngaa continuer suñ toogee gis àddina si ni moo demee nii America ñooy ñi support Israel gis nga Israel dëkk bu ndaw doole gin am ba nga xam ne Middle East bi Israel amul ragalul benn dëkk waxuma ne ragalun waxuma ne munu na dem waxuma ne mun nañoo dominer déclare war against the whole Middle East de waaye Israel den am doole ak fit boo xam ne fu leen neex si Middle East bi Benjamin Netanyahu wax na ko mu ne there is no place in the Middle East they cannot reach so su fekkee ne Russia ak Iran dëkk bu mel ni Iran ak ni Iran baree gaanaay Russia ni baree gaanaay ñoom ñoo fa teg Assad di ko protect ñu toog rek within a matter of days rek Syria dal di collapse into the hands of the rebels am na ñu wax ne America and Israel is behind xanaa bon den bugg a wax ne America ak Israel naa ne America rek ko America ñoo dee dimbale Israel xanaa bon America moo ëppa doole the power of Russia combined with
Iran xanaa America ñoo la ëpp doole ba pare yaa ngi gis dëkk bu mel ni Ukraine c'est Russia nim day Russia bante war bi is going a long time between them and Ukraine West bi ak America ñoo jàppale Ukraine Russia mënu na Ukraine xanaa bu leen wax ne America dëkk bu dimbalee rek yow yaay win dafa mel ni noonu la mel si àdduna si lan moo si sa xalaat déedéet soo xalaatee America seen bopp mosu ñoo win woo wax ma benn woo bu America musa win yaa ngi gis nu gaay doon dawee di langa play li Afghanistan li gaay di daw di génn exactly musu ñoo win woo Jibril Vietnam moo gën a toppoon ane loolu Afghan yi ñoo doon bëgg pour ñoo musulee la win woo de dëgg la wax ma benn woo bu America musa winal seen boppa wax ma well win na yëpp ñoo ko win but well let me finish Japan liñ leen def ñëpp gis nañ ko ñoom ñoo lose ñoom they cannot make impact ñoom biñ no why loolu was inhuman yow yaa ngi toog di that's right no well okay ba pare tam Vietnam tam win nañ it's not about how many military you use the objective no press nañ leen bring nañ leen down ba pare soo demee Iraq win nañ because liñ bëggoon mooy Saddam Hussein génn fa ñu change def nañ loolu no yow li nga wax America bu mu win na ko musum the objective win bi nekkul ne da ngaa dem nga jeexal you know okay même fi ma experience xam nga the thing is yëpp lu ma wax naan win nañ wo because it is so immoral pour America Second World War bi ñuy test seen nuclear bomb on civilians fan Hiroshima Nagasaki man as doomi Adama as julit man loolu dama ko condemn totally su doon ne suma papa bi ma jur moo ko doon def sax dama ko doon condemn Jibril lan nga gisee loolu because Jibril loolu tamit garaaw na leen America def dégluma Alaaji Saliou dégluma sax ma continuer sax ma jekkal suma sentence bi yow yaa ngee toog di négocier ta nit ki ba nit ki mu ne la dina sooree na it is okay from nowhere nga isi bomb yooyu no bomb just because you wanted to test them on settle Vietnam the same thing Agent Orange this spray gas to innocent people in the villages man dama xalaat suma doomi as doomi Adama man duma mun a support loolu Alaaji Saliou duma ko mun a support ñoo xam ne ñi defuñ la dara te yow sax danga make up a story which is a lie according to CIA files which was even a lie ne ci Vietnamese ci South Pacific bi Vietnamese northern lifin bi government bi dafa attack seen lifin ship bi just like nuñ doon put up a story ci Cuban crisis bu fi Alaaji Saliou wax exactly the same thing like lañ def dañ dugal seen boppa ci Vietnamese war bi ana Vietnam ana America thousands of miles away lan moo ci nekk seen affaire you know I mean man as doomi Adama man duma mun a support loolu xeexi Iraq bi soo waxee xeexi Iraq bi gis xam nga ne xeexi Iraq bi secretly Obama ak CIA ak Saudi ak yeneen body si like Israel dañ planoon ne su Saddam Hussein daanoo dañoo dem continuer dem Syria daaneel Assad loolu la kay play woon bëggoon waaye they were bogged down into Iraq ni ko foogee woon xeex bi demee wut noonu bébu Obama ñëwee ci la Obama soo campagne bi soo fàttale ko mu ngi naan moom su toogee su come to power xeexi Iraq bi dina ko stop because they were bogged down they couldn't win they started dying because of IE yu fa doon am ak yooyu noonu you know ak bombs si Mr. Jawara Syria who is behind kan mooy dimbale rebels in Syria ba tax Assad dal di daanu America. Wow, Alaaji Saliou, they were bogged down into be Obama so fàttali ko mu wax ne moom su ñëwee xeexi Iraq bi moom dina ko stop and he did waaye naka la def 110,000 soldiers moom la withdraw ñu bàyyi fa benn military base moom la withdraw from Iraq fan la def yóbbu leen back to America de no he took them back to Afghanistan yokka foofu noonu woo boobu noonu loolu la def so xeexi Syria looloo leen bogged down
bépp seen plan si doxut pour ñu war a mun a continuer dem bokk down so faf nag itam buñ nekkee di reyante American si xam nga Baath Party bi moo nekkoon military soldiers yu nekkoon Iraq because xam nga American si foolishness buñ def mooy ne dem occupy daaneel nguur gi ak yooyu noonu ba pare ñu military security apparatus bi yëpp soldiers yi yëpp ñu disband leen génne leen soo fàttale ko that was what happened which was a big mistake ñoom seen boppa sax ñoom seen boppa sax dañ jàpp ne it was a big mistake bu ñëwee si Syria kan moo jàppale Syrian rebels si ba within days ngay génne fa Assad mi nga xam ne for the last 10 years ñu ngi koo xeex waaw lu xew mooy ne because Syrian Assad soo gisee mu yàgg ci nguur gi mooy ne he was all the time soo gisee mu mun a maintain nguuram bi mooy the help of Iran ak ñi ni Russia exactly ak ñi ni Hezbollah nekk fu mu nekk ni so fu mu nekk ni gannaaw ñetti branches yooyu yëpp they are weak the war wasn't finished officially war wasn't finished it was just on a whole so am na nag rumours yu génn yu bari di wax ne Israel am na rebel groups yu support ak yooyu noonu because soo xalaatee rebels yi Alhaji Saliu they are so powerful where are all their weapons coming from man suma fàttale ko 2011 because lu xew mooy ne Arab Spring bi bu mu ñëwee ñii di demonstrate ne ñoom dañ bëgg a démocratie Assad defu dara de instead of mu call leen just like foolishness bu Gaddafi def instead of mu call ñi these are Syrians call them and talk to them and su ko defee ak yooyu noonu waaye noonu nga ne no these are terrorists we're gonna kill them these are terrorists they're not acceptable so start di leen shoot that start di leen rey ñooñu itam organise seen boppa moo tax itam sax nga gis ne there are different factions within the rebel groups so ñoom ñoo mën a def bàyyi seen difference si gannaaw bu woo bi uphold gaay because United Nations am na resolution bu gaay def resolution 2254 talk now something like that pour create peace within Syria the government bi ak different ak yooyu noonu waaye mënuñ ko wanna implement so the thing is after you uphold that war 2011 ak yooyu noonu over 500,000 nit dee nañ ci Syrian war bi Alhaji Saliu over 600,000 experts dañ joxe ne 500,000 500,000 waaye man dama ne it's way more than that dee nañ ci war bi ak yooyu noonu so léegi rebel groups si get together yaa ngi am SAF yaa ngi am SDF ak opposition parties si like SDF ak SNA ak HTS moom nag seen groupe bi nag njiit li mu ngi tudda Abu Mohamed Al Johani kooku fu mu nekk ni moom la gaa yi jël jiital kenn nag xamut because xam nga Syria is in a mess American military base mu ngi fa even though ne Russia ñoo téye nguur gi sax Russia seen military base ang fa America seen military base ang fa Iran itam am nañ fa wàlla ak yooyu noonu so Syria is in a mess America seen military base bi is having about over 900 people actually ak yooyu noonu so after war we hold on we are put on hold so rebels on the background you get together ñu wax ñu put seen differences yi yëpp aside man looloo tax in the coming days maa ngi yaakaar ne surtout comme lu dal Gambia rek opposition parties yi yëpp get together pull out Yaya Jammeh ba pare ñoom seen bopp ñu ñoo am difference di sopti moo xewoon Sudan itam soo fàttale ko ñu dem fight ba am seen independence ñoom yi neen ñu xaajoo I hope ne the same thing will not happen here waaye kii ni Al Johani génnande di wax ne fu mu nekk ni ñoom ñëpp nañ continuer nekk benn ñu seen ne there is rule of law waaye the thing is the catch-22 situation mooy ne moom he is branded as a terrorist by America ak yooyu noonu so lu xew Alhaji Saliu back to your question mooy ne soo gisee gars yi make a very quick living advancement ba mun a dem ci capital bi Damascus mun a jël overpower Assad daw Assad fu mu nekk ni about 4 hours ago Russia gars yi confirm nañ ne Assad mu ngi Russia fu mu nekk ni grant nañ ko asylum status so fu mu nekk ni so moo nekkoon ne gars yi dañ realize ne fu mu nekk ni Hezbollah weak na fu mu nekk ni fii ni naka la Iran weak na Hezbollah weak na because rey na Nasrallah ak ba pare Hezbollah ñu ngi bokk on fighting with how's it called Israel
ci southern Lebanon ak yooyu noonu ba pare Russia ñu ngi woo ak Ukraine ñoom mun a logal leen dara sax fu mu nekkee woo boobu itam mu ngi def mass bu tàng so all these three arms you don't support Assad pour nguuram gi toog they are all weak fu mu nekk nii so rebel si na fu mu nekk nii right now mooy the time pour ñu strike so they were well weaponized obviously xam naa ne CIA operations mu ngi fa ak yooyu noonu because they are on the ground CIA they are on the ground we all know that the same thing with Gaddafi when the Arab Spring came in CIA just walked in among people opposition be ak yooyu noonu ba noonu lañ ko daanele so the same thing with Assad so loolu moo xew why he has himself to blame because some of these dictators Alhaji Saleh they don't learn from other people's mistakes they don't learn and they never learn yow sa papa rule yéen seen family baa ngi rule over 53 years for what reason the same thing Gaddafi mu ne moom su wàccee papa mooy doomam mooy take over the same thing Hosni Mubarak mu ne moom su wàccee doomam mooy take over moom lañ gisoon Sénégal itam muy wax ne Abdoulaye Wade di wax ne su wàccee Karim Wade mooy war a jël over Sénégal is over our dead body. mu Mr Jawara soo tegee foofu sa loxo rek ñu may Jibril apply so loolu moo xew su ko defee mañ delluwaat si yow Mr Jawara nga dal di joxe sa final statement Jibril liñ gis Syria tiital na ñu bari ndite kenn foogutoon ne Assad nguuram gi dina gaawee jooru nii waaye nag am ñu ne Israel is behind ñu ne déedéet America is behind waaye nag olof dafa ne la yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole ma bëgg la laaj Jibril lan mooy li yëngal Syria ba tax Assad nguuram gi dal di jooru waaw xam nga definitely US seen loxo mu ngi fa because seen mercenaries yaa ngi fa contractors lañ leen a ooye ñoom usually sax ñoom du ñoo yóbbu seen own soldiers yi wala dañ leen a blend in so ñoom li yaaga nañ ko fight because soo seetee codis yi ñu ngi am side foofu noonu di PKK si ak Syrian si nekk si Aleppo the other side so Iraq si sax ñëwoon nañ di dimbale gars yi codis yi nekk si note bi noonu so loolu dafa weekend ba nga xam ne dafa divide on so moom Syria moom Assad place yi mu control on tuuti rek moo ci des nekkoon ne half of the country yëpp mu ngi nekkoon already si loxo rebelle yi so moom mu ngi concentrate on mostly mooy Damascus waaye gis nga gars yi ñëw nañ ba jël place yu bëri temps yi moom mu xam ne du ko mën a miig mu jógee fa waaye lu Mr Jawara wax mooy dëgga west bi ñoo bëggoon loolu mu divide because foofu route la pour ñu mun a am access to Iran ñu jege leen so ñu am the air power everything else te ku la dimbale definitely soo toogee di nga ko fàttaliku so ñoom bëgguñ ñu nekk seen ennemi looloo tax ñu ñëw pour wane ne ñoom ñoo leen jàppale pour ñu free so man noonu laa ko gisee ba pare itam Iran foofu lañ daan jaarale lu bari pour mun a indi pour dimbale Nasrallah waaye fu mu nekk ni bu fekkee ne ñi jël nañ loolu duñ ko allow so dañoo war a ut beneen yoon yaman yi wala yooyu ñu jéem a def loolu bu fekkee dañoo continuer pour dimbale Palestine te lii xeex bi dama foog na mooy last pour Palestine su waree am boppam wala du am boppam te xeex bi yëpp loolu la su Palestine amoon te boppam rek da ngaa gis ne gars yi traite bi ñoo teg Israël nii yëpp duñ ko teg pression boobu noonu te bi Assad demee si airspace bi maa ngi dégg gaa ko doon wax depuis démba dañ toog rek radars yi mënatu ñoo gis plane mi moo xam ne Russia had a hand there ne ñoom ñoo Russia jam seen radars yi of course yes pour mun a xam fu mu nekk because even ñi CNN ak ay yëpp xamuñ woon location bi including Al Jazeera si boppam mënuñoo xam because ñoom ñëpp dañ doon track waaye mënuñoo fexe because li ñu xam mooy ñu doon wax ne plane am bi dafa crash nit radar bi mënu ko detect loolu lañ bëggoon nag ñoom luñ bëggoon mooy pour ñu crash ko mooy ennemi si nga xam ne ñoo ko lii so Russia knows that very well so loolu tax ñoom ñu def loolu ñoom ñu ngi ko doon xaar pour mu génn ñoom they know that ne dina génn because man am na ñu ma liggéeyal ñoo xam ne seen parents yi seen family si ñu ngi lifin foofu ñoo ma doon wax ay Syrians lañ ñu ma wax ni fa affaire yi taaj waaye Israel unfortunate xeex yi nga xam ne mooy am ñaata nit ñoo dee li ñu yaaxa ñu ngi estimate ne ay ñaata ay $24 billion sax du mun a liggéey loolu 240 billion kon lañ wax ne loolu moo ko war a liggéey loolu dafa bari Syria moom ba pare itam li Mr Jawara wax digga la
because Assad papa moom moo fa nekkoon depuis 1971 ba 2000 yow tam nga ñëw nekk fa nekkul ne sa knowledge wala sa capability moo tax ba nga nekk fa ba pare dem taka angale xam nga ñoom Jawara lii rek lañ dee def ñoom tam bokk na ci ñi leen dimbale because jabaram British you know yaa ngi tooñ Jawara de yéen nag suñu sa Amérique doo leen dee d'accord waaye bu ñëwee Syrie rek ngeen d'accord angale yi ñoo jaxase àddina si yëpp ñoo ko jaxase Middle East yëpp angal dëgg la boobu moom dëgg la moom angale yi jubóo nañ si bii moom jubóo nañ angale joo isi problème yi àdduna yëpp ndeysaan fi mu nekk ma daal di may apply ana fan ngay tàggoo askan bi si waxtaani tey bi apply nga génne mute bi Well, I tell you, one, you balance the world order, what we are going to face in the near future. Elections you couldn't predict this coming year, this year 2024. A lot of large countries, bigger democracies have done their elections. India is part of it, America, and we have seen it also in Russia and South Africa. These are the biggest countries, world contributors. So African continent be also allies. Gambia should align himself or herself to a development or a future that is promised and promised for our generations coming. Because you know what Africa Security Council be. Africa bentem a permanent seat. So our continent is been lacked, and still now you get this now. Saul is a great brother. We get a lot of research about the world order. But now you boil soon you don't find book. We just need to discuss our generations will learn from it. Our forefathers have been discussing our generations coming. You wanna align some book. Jibril Nangulen rek yana da Assad intelligence jot nañ ko. Joe Biden may support Syria at all costs. Joe Biden joined a press briefing. Yeah, do len fa setu len. No, ñun la. So sante Yalla bu reuy Yalla jamma soti Syria sonna lañ. Askan bi sonna la trop. Yalla jamma ñoo Gambia. May ñaanal suma brother Mr. Jawara. Yalla yoka xam-xam bi ak mu am katan much research our Senegambia. God bless the Gambia. Assalamu alaikum. Jërëjëf apply yooyu tam ñu ngi lay gërëm fi mu nekk Mr. Jawara ñu dal di la may rek ana fan ngay tàggoo askan bi mun nga def sa final statement. Waaw final statement bi xëj na dina gudda tuuti xam nga man lan laa suspecté mooy ñoo xew si gis nga Joe Biden speech am bi about couple of hours ago di wante nañ support Syria because lu xew mooy ne li fi naka tuuti Israel am nañ ci loxo gis nga nu Israel demee ak li fi naka tuuti li xew bi diggante Israel ak Hamas mooy ñoo xew si diggante Israel ak Syria because so gisee Israel bañoon Syria mooy ne because Israel within that region koo xam ne kii support nga di Palestinian cause Israel ak America are against you. So loolu mooy problème loolu moo taxoon CIA defoon a list of governments yoo xam ne yi dinañ leen daaneel because of these governments are supporting the Palestinian cause and this is what they hated, you know. So yow su dee dimal nga rebels yooyu noonu ba ñoo fight Assad génne Assad nga foog ne rebels yooyu dinañ continuer di la dimbale you are making a fool of yourself. Rebels yooyu noonu ku yar sa kuy balaa mooy daan kenn yow laa njëkkaa daaneel loolu la Olof Njaay wax, you know. Rebels yooyu will turn back against you, you know. Golan Heights yi fu mu nekk nii Syria gis nga Abu Mohamed Jolani mii nii leader chief rebel bii nii moom ci boppam Damascus la judo waaye ci Golan Heights yi foofu la magee ba mujjee ji mu génn foofu noonu, you know, foofu la magee ba mujjee mu dem join rebels yeeg yooyu noonu. ñooñu Syria is still demanding, according to international law, Syria is illegally occupied by Israel, the Golan Heights. And these rebels, these people sitting there now, they would want their territory back sooner or later. So Joe Biden, it doesn't matter. Sooner or later, they are going to face these rebels. They are just like
just like Melona Taliban. Lan la Joe Biden wax? Well, they support the Syrians, you know, so forth. Because obviously, you support rebels in when come to power, you know. While rebels are going to, they have their own agenda. Sooner or later, you know, this is going to happen. These rebels are going to face the Americans, you know, I mean, face to face. Sooner or later, this will come, you know. So lolu mo ñoo xam ci lolu mo ñoo xew ci ci so tout ça Syria occupation bi ni Israel def yaa ngi dégg Israel tey Netanyahu lan la wax mu joxe speech mu ne rebel si bu ci kenn jege bori Golan Heights ci sax you know bu fi kenn jegeñ you know te xam nañ ne that place is illegally occupied according to international law, according to United Nations international law and so forth, you know. So fatu won nañu wax affaire Brexit harama ñoo Brexit tuuti Brexit moom laa dee ooy this silly vote, you know, this silly life naka that referendum, you know, because lu xew mooy ne UK or British depuis ñu bokka European Union seen économie bi gën naa dëgër gën naa lifin so xam nga rek ñoom fàtte nañ because ñoom balaa ñoo dugg Brexit sax Alaaji Saliou this place was so poor before 1975 they were called the sick man of Europe. Everything was so backwarded in UK. So below touch force, you know, so guy duga with the open market with you know, I mean the open market system, you know, so development funds, European Union development funds, so everything, you know, I mean, you develop so many places and all those stuff. People even don't know. Nguri angle there. Development living in projects. No, it was European Union, just like Poland, Romania. So neke a member dañu sé fan nga gëna week ko defal ñu jappalé la su dé infrastructure la ñu jappalé la su dé employment la ñu jappalé so agriculture and so forth ñu dimbalé la with billions of funds ak yoy non wa ñu dem nak be sax be jël nak Mr. Jawara time bi jeexna dé way ben 2 minutes rek mo dess. Well, it is unfortunate because Brexit, I have so much Brexit of material Alaaji Saliou fi. Yeah, go ahead. You know. Pum nekk ni gaay dem def referendum bi bu moy am ñepp ngi naan Angela Merkel wax na ne referendum bi is not good. Jàngkat yi yépp expert yi yépp wax nañ ne referendum bi is not good. Obama ñu bañ na ko ba ñëw fii ne leen referendum Xi Jinping ne leen referendum bi baaxut li su ngeen ko defee is not good. Te xam nga right wing be just like, you know, I mean, just like Trump's voters and so forth, you know, they are so good in communication. So you know what fen la ñoo jël di ko repeat and people believe in it, you know. ñu naan waaw dañ nit suñu independence dëkk bi amut independence suñu sovereignty dugg na fi génn na fële because maa ngi dégg Mr. Ndaw di wax loolu noonu di wax the other time, not this time around but the other time muy wax na waa Mass Boris Johnson yi dañ loof seen dëkk. What? Lost seen dëkk ni continent doon def Brexit xalaata 140 billion moom la dëkk bi di lose every single year because of seen génn ci Brexit bi seetal naka la dëkk bi daanu Angleterre naka la delloo gannaaw fu mu nekk ni in everything whether education agriculture nga wax ko name it infrastructure everything even GDP fu mu nekk ni tax na ko sax ba India fu mu nekk ni lead na Britain fu mu nekk nii moom lu ñu wax sax mooy ne very soon ñii ne naka def daati Brazil dina ñëw bit ci UK. What love sa dëkk yow love no because right wing bii nii Alaaji Saliou lu ñu dee def mooy ne for their own interest because Boris Johnson ku ko gën a corrupt lu tax mu toog 2 years rek ñu génnee ko ku ko gën a corrupt amut. Best friend am moo ko toppatool yëfi loan ak yooyu noonu bu mu toogee kooku la njëkk def director of BBC World Service. Corruption boo xam ne left right and center bu lifin bi ñëwee naka la tuddaati bu Covid bi ni ñëwee Alaaji Saliou yow as minister fii nii UK da ngaa call sa xarit ne ko organisal demal nga register company. You know, it's a company house bi nga register sa company rek mu door la lifin naka la tuddaati contract mu jox la contract pour nguur gi ay 45,000 million, you know, ay billions. Mark Hancock nga xam ne sax moo ne ko minister of health gorom
moom la ko wax ne ko startal company su ko defee ma jox la contract over 100 billion la jox contract koo xam ne kii gorom nga xam ne musuta def yëfi import PPE musuta xam yëfi garab musuta xam yëfi medical instruments or whatever nothing zero so corruption moo xam ne bii kenn mu la wax dafa doy waar sax everybody left open so looloo tax nga gis ne conservative power because ñun fii nii parti bi lañ dee votal not the individual so parti bi bu fi Tory party si bu ñëwee fii nii over 14 years Alhaji Salum corruption bi left right and everything ñu take ko to the ground looloo tax nga gis fu mu nekk ni danga am cancer sax ñu naan la danga xaar operation 1 year 2 years pour cancer operation imagine so amee cancer fii it's a death sentence ba pare hospital mistakes yi left right and center over 100 billion moom la NHS fii they fay yearly on mistakes on doctors mistakes rek just imagine jërëjëf Mr. Jawara so Brexit bi is the worst thing ñoom Mr. Ndaw di wax naan waa Boris no ngeen commencé Donald Trump bi no bu Donald Trump fu mu nekk nii xam nga gaa ngi am this agreement xam nga the I countries that is Canada New Zealand Australia ak UK xam nga ñoom ñoo dee share information ak yooyu noonu lan la gaa wax just 2 weeks ago ñu def meeting ñu ne Donald Trump dañ ko aaye intelligence documents because he is dangerous he is a danger to the state lii la ñuy expert yooyu wax lan la tax Donald Trump di war a sàcca classified information from CIA from office bi pour yóbbu ko këram di ko moomale boppam for what reason lan la ko doyee so ñi Mr. Ndaw I'm very sorry waaye ñii na bëgguñ seen dëkka these people are out there just to milk their country jërëjëf Mr. Jawara waaye Brexit bi was unfortunate fu mu nekk ni génn nañ waaye the majority fu mu nekk ni Alhaji Saliou wane 64% almost wane nañ ne dañ bëgg a delluwaat European Union waaw dañ bëgg a delluwaat European man su ma leen waaye man time Brexit bi Alhaji Saliou xam naa ne next programme dañoo ñëw rek def Brexit boobu moom Brexit rek la ñoo waxtaanee exactly because Brexit bi there is a lot to say about Brexit actually it was so next programme daal Brexit la jërëjëf Mr. Jawara Mr. Jawara tey moom jàppoo nga fee Jibril jàppoo nga fee Dudu Ndaw waaye yëpp is an exchange of ideas nii la di ko dee demee kanam waaw te kenn meru fi kenn gisewu ko naka sudut noonu yëpp jaar na yoon Mr. Jawara ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa waxtu maa ngi lay gërëm di la sant si lépp loo xam ne joxe nga ko fii mu doon jàngat ndikte waxtaan yi ñuy def nii dafa tax ñun ñi gën a xam li xew si àddina si ndikte xam nga tey ñu bari li nga wax si Brexit am na ñoo xam ne xamuñ ko waaye biñ la dégg ngay wax rek xamee nañ ko fi li nga wax tamit si mbiri BRICS li nga wax si America li nga wax si Donald Trump moom xam naa ne bés bu mu faloo Mr. Jawara xam naa ne sooy dem America Jibril lay ñëw si airport bi ne kii du fi dugga waaw li nga nañ toog rek after Donald Trump falu nañ toog rek ba mu def yi fi tarif yi ne ñu koolaat ko ñu laajaat ko boobu Jibril la faa daw du ñëw jërëjëf waaye Mr. Jawara Applaye Sagnang ñu ngi lay gërëm di la sant ñu ngi gërëm tamit Dudu Ndaw di ko sant ñu ngi gërëm Jibril Fadia Mr. Jawara Sol ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax Jawara di la gërëm di la sant sa waxtu lépp loo xam ne wax nga ko fii tey mbokk yu tedday fii la waxtaan ji dal di comme na ko Olof Njaay waxee rek ñu ne acca ñu def ko joo gis acca ñu waxtaanee ko moo war a jiitu te buñ fàtte dafa am lu Olof Njaay wax Olof daldi ne xam-xam ñeneenti yëf moo koy kulóor benn di ko binda ñaar di ko jàngale ñetta di ko waxtaanee ñeneenteel ba di ko jëfee ay nit ñoo xam ne dañuy toog di waxtaanee xam-xam boobu dëkka kanam la jëm waaye nag loo gis rek dañ ko waxtaan si njekkin nekku ne liñ fee waxtaanee nii yépp it represent the views of AG Radio déedéet nekkul ne lu fi nit wax rek man dama si d'accord o AG Radio dañ si d'accord déedéet waaye dañoo jox ñépp microphone ku nekk den bugg a dégg sa voice right or wrong d'accord nen si na d'accordun si lépp dañ koy waxtaanee fii si AG Radio su ko defee su demee ba waxtaan ji dal di jeex ñu dal di ëmbal léppa dal leen koy jébbal yéen nit ñiy déglu yéen ay àtte li nga xam ne moom la ñuy waxtaan moo tax it foo gis nit kuy wax
doo mun a àtte sa bopp sa la ngay wax de nite yow mooy wax la nga xam ne noonu nga bugg ñit ñi dal di ko gisee amaana ñit ñi duñ ko gisee noonu te kuy moytu rek moytul déglukat bi ko ñi dee déglu ak ki dee déglu lam dee gis ak lam dee dégg fekku si sax ki nga xam ne mooy wax yaa ngi wax waaye ña lay déglu ñoom ñoo la mun a wax yow li ngay wax moo tax déglu dafa am solo waaye nag du mun a déglu mukk filee joxul micro bi ñi bugg a wax ak ñi mun a wax su ko defee ñi bugg a wax te am luñ wax te mun a wax te am sañ-sañi wax boo waxee ba pare dangay noppi nag soo noppee su ko defee ñiy déglu dal di àtte ni la dëkka di jëmee kanam waaye nag wax ba sa gën a rafet mooy wax ji nga xam ne dafa ànd ak yar ak teggin wax ji gën si wax yi mooy wax bi nga xam ne dafa ànd ak yar ak teggin boo amee xam-xam la ngay wax nga boole ko yar ak teggin buy dugga si noppi nit ñi day neex day sedd guy nit ñi kontaan si pour déglu ko nit ñi yàkkamti pour déglu la waaye nag wax bu àndut ak yar ak teggin bu nekkee dëgg sax kenn du ko déglu tàmma naa di wax ne kuy moytu na nga moytu microphone gis nga ki di wax si microphone soo amee yar dafay feeñ si ni ngay waxee soo yarandekoo dafay feeñ si ni ngay waxee boo amee xam-xam day feeñ si ni ngay waxee boo amul xam-xam day feeñ si ni ngay waxee am na ñu bari tey microphone micro yi moo feeñal seeni xam-xam am na ñu bari tey micro yi moo feeñal seeni yarandeku li ne si yow rek moom la microphone bi di jox nit ñi moom la microphone bi di feeñal si nit ñi xam-xam bu nekkee si yow soo amee yar bu nekkee si yow boo yarandekoo noo mun a mel kay wax sax bu stressé sax microphone bi da koy xamal nit ñi kay wax bu nekkee ni ko dal microphone bi dal di ko jox nit ñi li ne si yow rek moom la microphone bi di xamal nit ñi dal di la ko xoolee dal di la ko jàppee moo tax kuy waxati si microphone waxal xam-xam boo ko mënut na nga noppi kuy waxati si microphone waxal jàmma boo ko mënut na nga noppi kuy waxati si microphone waxal ak yar ak teggin soo ko mënut nel muut ëllëga sibir kenn du la mën a joxoñ baaraam dal di la tuumal lii baax na ñu bàyyi ko xel liggéey bi ñuy def fii yépp ak waxtu yi ñuy toog bu set si radio bi kenn fay ñu suñ jubluwaay benn rek la mooy lu jubale Gambia kanam lu dimbale Gambia luy tax Gambia naat luy tax Gambia taxaw loolu rek mooy ine gi ndigte nit am na foo dee egga si sa at daf la di óor yàlla ne yow mii day li nga dunda moo ëpp fuuf li la dese boo nekkee ñu ko am xel ñi ko am fayda ñi ko nitte ñi ko mut war nga xam ne la war mooy nga bil sa liggéey fi loo xam ne boo fi joxee gannaaw ñëpp nama la boo fi joxee gannaaw ñëpp waxtaanee lu baax li nga jëf waaye dem ba am yenn ati daaxa fi def lu bon di wax tuuxi duuna dee boo joxee gannaaw te ñun ñu wax yu bon ya nga daan wax ak yu bon ya nga daan def teg sa dooli jëf ya nga jëf yépp mu ñu ko ëmba tegal la ko sa biir baamel jëf yaa ngi lay xaar mbokkay fi Gambia tollu si jamono yi mooy ku mun a wax lu baax waxal lu baax ku am xam-xam luy jëriñ Gambia bu ko noppee wax ko ku mun a binda luy jëmbale Gambia kanam bu ko noppee jëla xali mbay ak téere yi dal di ko binda ñu dal di jàppale Gambia dafa soxla suñ ndimbal mbokkay fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne duma def lu dul dal di ëmba lépp loo xam ne suñ gan gi Mr Saul Jawara waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer daw si seeni xel yéen Gambian yi yéen yéenay attekat yi nga xam ne yéen yéenay jooji si nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm te di leen sant si déglu bi te yal na ndimbalab yàlla wàcca si réewi Gambia ba illaa yawmi diin seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin